Actually, anemia in CKD is a very common problem, and we have to face it every day. And it is not only faced by the nephrologist, every clinicians, every internist, and every general physicians have to face this problem regularly. Today's outline of talk is introduction, definition of anemia in CKD, pathophysiology, evaluation of anemia, management of anemia, future prospect in the management of anemia, and conclusion. Actually, anemia in CKD, in chronic kidney disease, is one of the fastest rising major death internationally, with a global prevalence of 13%. And better treatment of chronic kidney disease and its complication is crucial to reverse this negative trend. Anemia is a frequent complication of CKD and is associated with unfavorable complication outcomes. The prevalence of renal anemia gradually rises as the estimated eGFR gradually decreases. And anemia occurs approximately in half of patients with CKD stage 4 and about 90% of end-stage renal disease patients who is on dialysis. And correcting renal anemia can decrease mortality, hospitalization, risk of CKD progression, and improve health-related quality of life. According to the KDIGO clinical practice guidelines, diagnosis of anemia in chronic kidney disease in adults above 15 years with chronic kidney disease, less than 13 grams of hemoglobin in males and less than 12 grams of hemoglobin in females. Severity of anemia increases with disease progression. This is a data from the National Health and Nutrition Examination Survey from 1988 to 1994, where they showed that when they're taken as reference point eGFR more than 80 ml, when the eGFR reduces from 80 to less than 20 ml, there is a reduction of 2.3 milligram per DL of hemoglobin in women and 2.7 milligram of hemoglobin in males. In another study by Acharkar et al., they shows that when in stage 3, stage 4, the patients of diabetic patients have more anemia compared to non-diabetic population. The CKD patients who has diabetes, you see this, there is the significantly higher prevalence of anemia in CKD stage 3 and stage 2. So what are the concerns about anemia in patients with CKD? Because anemia may be associated with fatigue, reduced productivity, cognitive impairment, sleep disturbances, CKD progression, cardiovascular comorbidities, decreased quality of life, higher mortality, and last but not least, this is associated with direct healthcare cost, which is very high in CKD patients with anemia than those without. In this study, Levin et al. In 2006, they shows that the survival of CKD patients is improved significantly by improved hemoglobin level. If the hemoglobin level is less than 10 and the hemoglobin level is more than 13, that is survival level is very significantly different. Now the pathophysiology of anemia in chronic kidney disease. Actually, the erythropoietic system maintains hemostasis in the red blood cell supply to achieve adequate tissue oxygen delivery. Tissue oxygen availability is sensed continuously at the cellular level. And if hypoxia is detected, a multifaceted response is triggered. All important components of the response is the production of a glycoprotein hormone called erythropoietin. In this picture, we show that erythropoietin is produced in response to hypoxia from the pericytes of renal peritubular cells. And this erythropoiesis that is secreted from the kidney directly into the circulation. They have no storage site. The pluripotent hematopoietic cells then progressively develop megakaryocytic erythroprogenitors, burst-forming erythroid, colony-forming unit erythroid, pro-erythroblast, basophilic erythroblast. These stages of colony-forming unit erythroblast to basophilic erythroid, they have erythropoietin receptors. And these erythropoietin receptors binds with the EPO, or erythropoietin secreted from the kidney. And this erythropoietin then causes them to maturation, their differentiation,
and their proliferation. In absence of EPO, most of these cells undergo apoptosis. So in presence of EPO, these cells ultimately develop basophilic erythroblast, then prochromatophilic erythroblast, orthochromatophilic erythroblast. And these are the stages where hemoglobin is formed. And for formation of hemoglobin, iron is very essential. So in this stage, erythropoietin is essential. In this stage, iron is essential. So for development of a mature erythrocytes with adequate hemoglobin, both erythropoietin and iron is essential. Renal erythropoietin producing and oxygen sensing cell. These are the peritubular interstitial fibroblast-like cells. These red cells, these are the, and oxygenation of the renal erythropoietin producing and oxygen sensing cells depends largely on the regional blood oxygen level. So if there is any hypoxia, this is sensed by these repose cells, and then they produces erythropoietin, which is directly secreted into the circulation without any storage anywhere. But what happened in chronic kidney disease? In chronic kidney disease, this peritubular fibroblast or this renal erythropoiesis producing and oxygen sensing cells undergo transformation into myofibroblasts, and thus they lose the capacity of producing erythropoietin and sensing hypoxia. So there is less production of erythropoiesis. Erythropoietin deficiency starts early in the course of chronic kidney disease, but it appears that GFR falls below 30 milliliter per minute per 1.73 square meter. This deficiency becomes more severe. Another important system is the hypoxia sensing system, the hypoxia inducing factor. This hypoxia inducing factor, I'm going to the next slide, consists of two important proteins, hypoxia inducing factor alpha and hypoxia inducing factor beta. This hypoxia inducing factor alpha, in presence of oxygen, they become hydroxylized and easily degraded by the hydroxia inducing factor prolyl hydroxylase enzymes. So there is degradation. But when there is lack of oxygen or presence of hypoxia, they are not hydroxylized and they are not degraded by this hypoxia inducing factor prolyl hydroxylase. So in presence of hypoxia, there is accumulation of HIF alpha. Then they translocates inside the nucleus where they form say heterodimer with HIF beta. And this HIF alpha and beta heterodimer is a transcription factor which stimulates the synthesis of proteins from various genes, which include the genes for erythropoietin receptors, genes for divalent metal transporters, etc., etc. So when HIF, PHI, they are blocked, then the HIF becomes active. And this HIF then acts as a transcription factor for EPO receptor erythropoietin, for dimetal metal transporters, which induces absorption of iron from the duodenum, for transferrin receptors, which enhances the mobilization and transports of iron. And all these things together indirectly inhibit hepcidin. So there is increased absorption of iron from the intestine, mobilization of macrophages from iron from macrophages, iron transport to the marrow cells, and there is erythropoiesis. Another important player of this orchestra is hepcidin, a small polypeptide synthesized by the liver, which plays a central role in regulating homeostasis. Hepcidin promotes ferroportins internally. Ferroportin is a receptor which is present in macrophages, hepatocytes, as well as in the enterocytes. And this ferroportin is essential for the movement of iron from inside cells or going to outside cells. So hepcidin binds with this ferroportin, causes internalization and destruction of this ferroportin. So in absence of ferroportin, in presence of hepcidin, the iron becomes stagnant or staggered inside the cells, so they cannot be used. So hepcidin is increased in presence of inflammation or in presence of iron load, while hypoxia and erythroid demand inhibit hepcidin production. This hepcidin then binds with ferroportin in the macrophages, hepatocytes, and enterocytes.
What happens in chronic kidney disease? In chronic kidney disease, there is decreased hepcidin clearance because of reduced GFR, and there is occult inflammation. Both these together increases the hepcidin level, which decreases iron availability and decreases RBC production. So now coming to the causes of anemia in CKD, which is a very multifactorial. Anemia in CKD, most important cause is the erythropoietin production is decreased. There is absolute iron deficiency. There may be vitamin B12, folic acid deficiency. High hepcidin level because of inflammation, decreased renal clearance. There may be blood loss, short red cell lifespan, comorbidities, bone marrow suppression by uremia, CKD MBD, and some medications, especially SEEI. How to evaluate anemia in a patient of CKD? The anemia evaluation is like general population. First of all, we have to go for full blood count with hemoglobin concentration. Hemoglobin, MCH, MCV, MCHC, white blood cell count and differential count, platelet count, etc. By this, we can find that hemoglobin is low and the patient is suffering from a normocytic normochromic anemia. Absolute reticulocyte count may be assessed if we want to assess the bone marrow responses to our treatment. Test of iron status is very important. And this iron status can be tested by using a combination of transferrin saturation and serum ferritin. But other measures also there, but which are used less, like percentage of hypochromic red blood cells, reticulocytes, hemoglobin content, etc. Plasma C-reactive protein can be assessed to assess the degree of inflammation present in the patient. But in some selected cases, we may have to do vitamin B12 folic acid concentration, tests for hemolysis, hemoglobin electrophoresis, plasma, serum, and urine protein electrophoresis, free light chains, and sometimes bone marrow examination. When we should evaluate or examine a patient for anemia of chronic kidney disease? Actually, the testing of anemia, according to the category guideline, they said that if a patient of CKD is without anemia, in CKD stage 3, at least annually, CKD stage 4 to 5, at least twice a year, and CKD stage 5D, hemodialysis or peritoneal dialysis every 3 months. But if the patient is already have anemia and not being treated with erythropoiesis stimulating agents, we have to evaluate a patient of non-dialysis patients and peritoneal dialysis patient at least every 3 months, and patients on hemodialysis at least monthly. Now come to the management of anemia. As Professor Pradeep has mentioned, it is a very complicated and very complex area. The management of anemia started with blood transfusion, iron supplementation, erythropoiesis stimulating agents, and hypoxia-inducing factor prolyl hydroxylase inhibitors at present. Many may become astonished that why I put this blood transfusion at the beginning, because this blood transfusion was the only treatment before the era of erythropoietin, intravenous iron. And at that time, only means of treating anemia was blood transfusion. And this blood transfusion has the advantage that it raises hemoglobin instantly. But these are also associated with significant complications like transfusion-related infections, immunogenic sensitization. It is very important in our CKD patients because most of our CKD patients have a hope that they will transplant kidney in near future. So if they get more transplantation, more transfusion, there is chance of more immunologic sensitizations. Iron overload syndrome, volume overload transfusion reactions. So transfusions are rarely administered nowadays in patients with chronic dialysis, but are indicated for the treatment of chronic anemia unresponsive to erythropoiesis stimulating agents and iron therapy. The next one is the iron supplementations. First of all, in the red line, we must always remember that anemic patients who are iron deficient should be treated with iron before the administration of any form of erythropoiesis stimulating agents or HIF-PHA. Iron therapy is essential to replenish iron stores, increase hemoglobin to the desired level, and decrease the needs for ESA or the dose of ESA.
How common is iron deficiency in patients with chronic kidney disease? This is another data from the National Health and Nutrition Examination Survey Program. This found that they studied a retrospective data from 1997 patients starting dialysis from 1999 to 2007, 79 centers. They found that 60% of the patients with non-dialysis CKD who are going to start dialysis are iron deficiency. About 40% absolute iron deficiency, about 30% is adequate iron stores, 40% adequate iron stores, and another 20% is functional iron deficiency. Now, how we can diagnose and classify iron deficiency in a patients of CKD? The most important classification is absolute iron deficiency and functional iron deficiency. It can be classified by using the percent transferrin saturation to estimate iron stores. The serum iron, total iron binding capacity, is used for the calculation of percent transferrin saturation. T-set is equal to serum iron divided by TIBC into 100. And another important tool is serum ferritin. Other methods are also used but are not widely used in our country, like percentage of hypochromic red blood cells, reticulocyte hemoglobin content. And although the gold standard for diagnosis of iron deficiency is bone marrow examination or bone marrow biopsies, but it is not commonly used in patients with CKD. Now, with this transferrin and T-set, ferritin and T-set, we have to identify two types of iron deficiency. One is absolute iron deficiency, another is functional iron deficiency. In the absolute iron deficiency, the total body iron stores are depleted, limiting the production of RBCs. There is low T-set and low ferritin. But on the other hand, in functional iron deficiency, due to inefficient utilization of the iron from stores, there is T-set is low, but ferritin is high or normal. Absolute iron deficiency may occur because of decreased gastrointestinal absorptions in patients with CKD, decreased dietary intake, or increased blood loss in the setting of uremia-induced platelet dysfunction, iatrogenic loss from several blood draws, or excess site and circuit issues. On the other hand, functional iron deficiency may be due to reticuloendothelial cell iron blockade, which can be triggered by active inflammation, increased hepcidin. And another process related to the use of exogenous erythropoietin. When you use exogenous erythropoietin, RBC production increases in response to erythropoiesis. And the available iron may be used faster than the existing iron stores are able to release it. Now, what is the target of giving iron administration? Iron repletion, according to KDIGO guidelines, should be given if the T-set is less than 30% and serum ferritin is more than 500 nanogram per ml. This is actually what we practice. But there are other guidelines like European Renal Best Practice Guidelines, which said the trial of iron should be given if the T-set level is less than 20 and ferritin level is less than 100. On the other hand, the guidelines from the National Institute for Healthcare and Excellence and Renal Association, they increase the ferritin ceiling up to 800 nanogram per ml during iron supplementation. So from these all guidelines, we must remember that if the ferritin levels beyond ceiling of 800 nanogram should be avoided. And if it is used, clinicians should use their judgment to weigh the risks to higher ESA doses or risk of iron supplementations. T-set ceiling, we used it is less than 20%, but a ceiling of 40% may be considered a reasonable cutoff, above which we must be cautious about exercise before continuing iron repletion. For patients with CKD who are at high risk of CKD progression, a trial of oral iron supplementation is warranted before considerations of IV iron. So the route of administration of iron is either oral or intravenous. What the guideline says, whether we should use the IV iron or oral iron. The KDIGO guideline says the patients not on dialysis, they can be used either oral iron or IV iron. Patients on dialysis, they advocated only intravenous iron, no oral iron.
The National Institute of Health and Care Excellence, that is NICE guidelines, they say it's for individuals who are not on erythropoietin stimulating agents. They can use oral iron. Intravenous iron can be used by those who cannot tolerate oral therapy, do not reach target with 3 months with oral iron, and who are being treated with erythropoiesis stimulating agents. So patients who are treated with erythropoiesis stimulating agents and who are on dialysis should be used IV iron therapy. Similarly, the European best practice guidelines, they mentioned that intravenous iron is the optimal route of iron administrations. Oral iron can be considered among CKD patients who are not on dialysis. So it is clear that patients who are on dialysis, we have to use IV iron. Patients who are not on dialysis, if they receive ESA, then they should receive IV iron. But if they are not receiving ESA, then we can try with oral iron. There are various limitations of conventional oral iron, like GI intolerance, non-compliance, food interactions, longer duration needed to improve hemoglobin level. But the most important one is they increases the hepcidin expression. Daily or twice daily supplementation of oral iron salts increases hepcidin expression for nearly 24 hours, which results in lower absorption of iron in the next day. There are various irons available in our country, like ferrous fumarate, ferrous gluconate, ferrous sulfate, polysaccharide iron complex, ferric maltol, ferric citrate, sucroferric hydroxide. So these are the cheapest iron: ferrous fumarate, ferrous gluconate, ferrous sulfate. These have some gastrointestinal problems. But this ferric maltol available nowadays in our country has better gastrointestinal tolerance. Ferric citrate is actually used as a oral phosphate binder, and as a pleomorphic effect, it gives rise to increased iron level. Now, next is the IV iron. Is it true that IV iron improves hemoglobin better than oral iron? Yes, there are two studies by Fishbein et al. Published in 1995 and McDonnell et al. Published in 1996. Both these studies showed that compared to oral iron, the IV iron improves hemoglobin better and significantly better. This is another study by McDougall et al. Intravenous iron in patients undergoing maintenance hemodialysis. They uses 2,141 patients, adult patients with end-stage renal failure on hemodialysis for less than 12 months. Ferritin less than 400 milligram, TSAT less than 30%, receiving erythropoiesis stimulating agents. So in one group, they uses iron sucrose to maintain ferritin level at a higher level, that is 700 microgram per liter, and TSAT 40%. And in another group, they uses iron sucrose to maintain ferritin at 200 microgram per liter and TSAT 20%. At the end of the study, they found that the composite primary outcome, that is death, MI, stroke, heart failure, was less in those groups where ferritin level is maintained at high level, compared to those whose ferritin levels are maintained at lower level. And the median monthly use of ESA dose is also lower in those patients whose ferritin level is maintained at high level. Blood transfusion is also lower in these groups. Now, there are some concerns about IV iron use. Some concern raises about IV iron formulations, such as enhanced oxidative stress, endothelial dysfunction, potential role in favoring infection or progression of CKD. Labile iron, which is the iron that is freed into the circulation after administration and not bound to transferrin yet, is an important cause of such adverse reactions. So IV iron is better to avoid in presence of active infections like pyelonephritis. This is a study that is a side from FIND CKD trial, which is a 56 weeks randomized open label trial, non-dialysis dependent chronic kidney disease, anemia and iron deficiency without erythropoietin stimulating agents. They given three groups of patients. One group receiving intravenous ferric carboxymaltose with a target of ferritin higher, that is about 600 microgram per liter. Another group, ferric carboxymaltase with a target of lower ferritin, that is 200 microgram per liter, and another group, oral iron.
They measured the eGFR at the baseline and at the end of the study, that is after 12 months. They did not find any difference in the GFR between these two groups from the beginning to the end of their study. Dialysis initiation was similar between the groups, and renal events of adverse events were rare. So they concluded that intravenous ferric carboxymaltose did not negatively impact renal function in patients with non-dialysis CKD patients over 12 months versus oral iron, and GFR remained stable. The next important meta-analysis published in JAMA in 2021, where they included 154 randomized control trials with more than 32,000 participants. They said that intravenous iron was associated with an increased risk of infection when compared with oral iron or no iron. And they concluded that intravenous iron was associated with an increased risk of infection. Available IV irons in our country, initially it was iron dextran in the name of Imferon. It is now not available in our market. Iron sucrose Benofar was also available, but now I think it is not being used. In our country, at present, the only IV iron available is ferric carboxymaltose. In other countries, ferumoxytol, iron isomaltoside is available only in the Europe, not in USA, sodium ferric glucosinate complex. But in our country, we are using ferric carboxymaltose. Adverse effects with IV iron, there may be allergic reactions, including anaphylaxis. Non-allergic infusion reactions like self-limiting urticaria, palpitations, dizziness, neck pain, back spasm, increased risk of bacterial infections and cardiovascular events. The risk of anaphylaxis varies with the individual agents, and the risk is highest with iron dextran. But although the risk is lower with the newer iron formulations, but it is better to administer iron under supervision. Anaphylaxis is commonly reported with iron dextran. Most other formulations of IV iron appears to have a better safety profile in this regard, and most formulations do not require allergy testing even before administration. Although the incidence of anaphylaxis remains small, patients receiving IV iron should be monitored closely. What are the contraindications for iron use? Number one contraindication is anemia not caused by iron deficiency. Known anaphylaxis to the specific iron product, iron overload conditions such as hemochromatosis, hemosiderosis, thalassemia, etc., and high-risk patients with serious comorbidities like severe heart failure, liver, respiratory organs. Such individuals can be managed at a tertiary facilities. The next important, and until now, the most important management of iron deficiency anemia in CKD is the use of erythropoiesis stimulating agents. This is Mr. Alan J. Arslep, who recognized in 1953 that plasma from anemic rabbits containing a factor capable of stimulating erythropoiesis. In 1957, researchers revealed that this erythropoietic factor is a product from the kidney. In 1977, this substance was isolated from urine and collected from patients with aplastic anemia and named as erythropoietic. In 1983, the dream of Arslep fulfilled. The biotechnologists successfully isolated and cloned the erythropoietin gene. And in 1987, erythropoietin was being mass produced by the recombinant methods of EPO. So erythropoiesis stimulating agents have been the cornerstone of anemia therapy when first in class recombinant human erythropoietin was approved. This is a small study in 1990 by McDougall et al. Among only 10 hemodialysis patients. They showed that use of erythropoietin over 1 year period significantly improves the hemoglobin level in these hemodialysis patients by more than 5 grams per DL. In this study by Neon et al. In 1991, they have 3 groups of patients, one group with high erythropoietin, and group low erythropoietin, another group is placebo. And this is a double-blind randomized placebo-controlled trial. In 180 hemodialysis patients with hemoglobin less than 9 grams, they actually see the quality of life and exercise capacity and found that the global and physical score improved with EPO treatment. The distance on exercise test also improved on EPO treatment. But
On the other hand, the patients have more diastolic blood pressure and the patient develop more vascular excess clotting. There are a number of landmark trials like normal hematocrit trial in 1998, Choir and Create in 2006, and Treat trial in 2009. The Choir trial showed that there is increased risk of suffering a composite death, myocardial infarction, hospitalization for congestive heart failure and stroke, and no incremental improvement in the quality of life. While the Create trial did not observe an increase in the risk of cardiovascular events, but they showed there is increased necessity of dialysis among the group that targeted hemoglobin within the normal range. Treat trial, they compared darbepoetin alpha with no ISA. They did not reduce, they said that the darbepoetin did not reduce either the two primary composite outcomes, either death or cardiovascular events, but it was associated with increased risk of stroke. So from all these studies, it is found that there is a number of significant adverse events. But why these adverse events? Is it due to higher ESA doses, or due to underlying systemic inflammation, or due to high hemoglobin level? It is not yet clear. So erythropoiesis stimulating agents have some benefits like higher hemoglobin levels, decreased blood transfusion need, better quality of life, reduction in left ventricular hypertrophy. And risks includes cardiovascular events, thrombotic events, hypertension, hemodialysis, vascular excess, thrombosis, malignancy-associated mortality, etc. Now, what is the present practice about erythropoiesis stimulating agents? We should administer erythropoiesis to most patients with CKD who have anemia, that is hemoglobin level less than 10 gram only. Never use ISA to any patients whose hemoglobin level is more than 10 gram. The transferrin saturation is more than 20%. The ferritin is more than 200 milligram per dl, which indicates that there is no iron deficiency. So only iron depleted anemic patients whose hemoglobin level is less than 10 gram per dl. But there are also important exceptions. Patients who have active malignancy, patients who have had a stroke, patients who have certain comorbidities, that is bedbound or with very limited functional capacity, dementia, etc., it is better not to use these erythropoiesis stimulating agents. What is the route of administration of erythropoiesis stimulating agents? It can be used either intravenous or by subcutaneous route. And studies have suggested that by subcutaneous route, approximately 30% less dose is required compared to IV dose. And subcutaneous dose is characterized by slower absorption compared to IV administration, resulting in extended terminal half-life. So for patients with non-dialysis CKD, subcutaneous administration is more convenient as it allows self-administration, and the avoidance of intravenous administration also allows better preservation of the veins for future hemodialysis access. Dosing of ESA, actually they are used for the treatment of CKD. The initial dose of epoetin is 50 to 100 units per kg per week. So a 50 kg person may require a 5,000 unit, 2,500 unit, or 5,000 unit. We must try to use lower doses that is reasonable. The lowest effective ISA dose should be used. Higher ISA doses, that is greater than 10,000 units per week or week equivalent darbepoetin doses, have been associated with increased mortality and cardiovascular events independent of the hemoglobin level. Frequently we use epoetin beta, darbepoetin, or continuous erythropoiesis receptor activators. So there is a conversion factor from epoetin beta to darbepoetin. Darbepoetin beta is 200 units to 1 microgram. That is, if this patient is receiving epoetin beta 3000 divided by 200, that is, darbepoetin should be given 15 microgram per week. 4,000 units, 20, 6,000, 30, 8,000. And similarly, the SIRA, there is no conversion factor, but there is said that if it is less than 500 units per week, then 75. If it is more than 500, then it is either 100 or 150. The most important confusion is about the target hemoglobin level. Which should be the target? According to the KDIGO guidelines,
we must maintain hemoglobin levels between 10 to 11.5 gram per dl, using the lowest possible ESA dose, and never target hemoglobin more than 13 gram per dl. So among both patients with dialysis and non-dialysis CKD, multiple studies have shown that targeting hemoglobin level more than 13 gram per dl is associated with increased risk of adverse outcomes. Dose titration of erythropoiesis stimulation. Titrate the dose upwards as necessary to achieve the target hemoglobin level. But the dose adjustment should be done at least monthly in response to hemoglobin, not very rapid. Repeated dose escalation should be avoided. The ESA dose should be held or dose reduced when, if there is more than 2 gram per dl increase of hemoglobin in 1 month, then the ESA dose should be held or dose should be reduced. Or if the hemoglobin level is more than 12 gram on 2 successive measurements, we should hold the dose of the erythropoietin rather than reducing the dose. Adverse effects of erythropoiesis stimulating agents include increased mortality, increased cardiovascular events, malignancy, hemodialysis, vascular access thrombosis, hypertension, and seizure. But it is found that a rapid rise in blood pressure may cause hypertensive encephalopathy and accompanied by seizure. There is little evidence that increased incidence of seizure in normotensive patients treated with erythropoiesis stimulating agents. Another important point of ESA use is the hyperresponsiveness to ESA. ESA hyperresponsive is a term used to describe the patients who do not achieve the desired hemoglobin level concentration despite higher than usual doses of ESA, or who require increasingly higher doses of ESA to maintain the hemoglobin target. According to KDIGO guidelines, if a person requires more than 300 units per kg per week subcutaneous erythropoietin, or more than 450 units per kg per week of intravenous erythropoietin, he may be labeled as hyperresponsiveness to erythropoietin stimulating agents. What are the causes of hyperresponsiveness to ESA? Number one cause is iron deficiency, infection, and or inflammation. The next important cause is inadequate dialysis. Other causes include severe hyperparathyroidism, malignancy, bone marrow disorders like myelodysplastic syndrome, multiple myeloma, hemoglobinopathies, vitamin B12 deficiency, folic acid deficiency, etc. Pure red cell aplasia is a condition of complete ESA hyperresponsiveness. It has been associated with the subcutaneous administration of particular brand of ESA, that is Eprex, from 1998 to 2024. And it was possibly because of some agents in the drug which was used as a. Nowadays, this Eprex, of which causes pure red cell aplasia, has been withdrawn from the market, and there is no more. It is not more seen nowadays. So, what should be the approach to a ESA hyperresponsiveness? First of all, you have to exclude absolute and functional iron deficiency. If there is iron deficiency, treat with iron. Next is make sure that the patients are adequately dialyzed. Among patients who are not achieving the minimum KT/V, modify the dialysis prescription to increase the amount of delivered dialysis. Perform a careful physical examination to exclude the occult infection with particular attention to thrombosed arteriovenous grafts. Among patients with severe hyperparathyroidism, patient attempts to restore optimal parathyroid hormone concentrations with pharmacological therapy or parathyroidectomy. So in summary about the ESA of CKD, ESA in CKD, anemic patients should not be given ESA if they are iron deficient. Don't start ESA if hemoglobin is less than 10 gram per dl. Target hemoglobin is 11.5 gram per dl. Always try to use the lowest possible doses of ESA. Hold ESA if there is more than 2 gram per dl increase of hemoglobin in a month. It is better to hold the ESA dose. Holding the dose rather than reducing the dose if the hemoglobin level exceeds more than 12 gram on 2 successive measurements. The final and the next one used for the treatment of anemia in CKD is the hypoxia-inducible factor prolyl hydroxylase inhibitors. In 1931, Otto Warburg
won the Nobel Prize in Physiology for explaining how mitochondria enzymatically use oxygen for energy production. And after about 88 years, that is in 2019, after studying adaptation to hypoxia, Greg Semenza, Peter Desfili, and William J. Kelvin Jr. won the Nobel Prize for discovery of a protein complex which is called hypoxia-inducible factor. In recent years, this hypoxia-inducible factor prolyl hydroxylase inhibitors have been developed for the treatment of anemia in CKD. There are currently 4 HIF-PHIs undergoing phase 3 clinical trials. These are roxadustat, daprodustat, bedadustat, and molidustat. All of them can be administered orally. And HIF-PHIs could replace ISAs as a cornerstone treatment of CKD-related anemia if their safety is comparable or superior to ISA. But probing the safety of HIF-PHI over ISA is a giant hurdle. So these drugs are particularly helpful for non-dialysis dependent CKD populations for whom travel to clinics for receiving erythropoiesis stimulating agents or IV iron is particularly burdensome. Hypoxia-inducible factor, how it acts, I think I have already mentioned in a previous slide of pathophysiology. They stimulate transcription of erythropoietin gene, leading to increased levels of endogenous erythropoietin. Mind it, endogenous erythropoietin. HIF-PHI may increase the amount of iron available by increasing the intestinal absorption of iron and decreasing iron sequestration. These actions indirectly suppresses hepcidin, the master regulator of the iron absorption and iron release from the sites. At least 6 HIF-PHI are currently in the development, of which 4 have global clinical development programs like these are roxadustat, daprodustat, molidustat, and bedadustat. In phase 3 trials, all these daprodustat, roxadustat, bedadustat, when compared to ISA therapy, have demonstrated non-inferiority for anemia correction and maintenance of hemoglobin level. This is a study published in 2015 by Besar et al. They uses roxadustat compared with placebo, and they find that use of roxadustat and use of placebo and use of roxadustat, there is significant difference in the hemoglobin level at the end of the study period of about 12 weeks. And on the other hand, there is significant reduction of hepcidin level compared to the placebo with roxadustat. So there are 116 non-dialysis dependent CKD patients. In a Chinese study by Chen et al., they showed that after use of roxadustat and epoetin alpha among 305 dialysis patients, 26 weeks IV iron rescue, primary endpoint of hemoglobin from the baseline. You see that hemoglobin level at the end of the study period, that is 27 weeks, is almost equal in both ISA and roxadustat group. But there is significant reduction of hepcidin level in the roxadustat group compared to epoetin alpha group. So roxadustat versus epoetin, roxadustat maintains higher transferrin, better maintenance of serum iron and T-set, and they also, in addition, lower cholesterol level. Another important finding of this study is that in presence of inflammation, there is high CRP level. So there are 2 groups. One group with baseline CRP more than upper limit of normal, another group with baseline CRP less than upper limit of normal. In the roxadustat group, they improve hemoglobin level in those patients who have CRP more than upper limit of normal. But the epoetin group, they fail to improve the hemoglobin in those patients who have CRP more than upper limit of normal. That means inflammation is a barrier for improvement of hemoglobin by the erythropoietin, but it is not a barrier for improvement of hemoglobin for roxadustat or HIF-PHIs. This is a roxadustat trial for anemia patients with CKD not on dialysis. Results from randomized phase 3 studies
They have 2,781 patients not on dialysis, CKD stage 3 to 5, and hemoglobin level less than 10 gram per DL. One group receiving oral roxadustat, another 70 milligram oral placebo. Doses were titrated. At the end, the change from baseline to hemoglobin about weeks 28 to 52, you see there is a significant rise of hemoglobin in the roxadustat group compared to placebo group. Efficacy was independent of iron repletion and evidence of inflammation. There is reduced need of blood transfusion in the roxadustat group. The most important finding is that the adverse events were similar in roxadustat and placebo group, 89.8% versus 88.3%. This pooled analysis of roxadustat for anemia in patients with kidney failure incident to dialysis. Data pulled from 3 pivotal phase 3 trials. 1,530 patients with kidney failure on dialysis for 2 weeks to less than 4 months prior to randomization. One group given oral roxadustat 70 milligram thrice weekly, another group parenteral epoetin alpha. And at the end of the study, the mean change from baseline in hemoglobin over weeks 28 to 52, regardless of the rescue therapy, there is significantly higher hemoglobin, better hemoglobin in the roxadustat group compared to epoetin group. On the other hand, you see these roxadustat in the red. The roxadustat, there is reduced major adverse cardiac events by 30% lower, major adverse cardiac events plus 34% lower, and all-cause mortality was 24% lower. This is another Japanese study by Akioji et al., who have 71 centers in Japan that uses the patients who are using darbepoetin into 2 groups, continue the darbepoetin or change to roxadustat. Epoetin beta patients were converted to roxadustat group. And at the end of their study, they found that the change in the hemoglobin levels at weeks 18 to 24 from baseline is almost equal without any statistical significant difference between the 2 groups. There is common adverse events with roxadustat was nasopharyngitis, hyperkalemia, and hypertension. This is an updated meta-analysis of the efficacy and safety of hypoxia-inducible factor prolyl inhibitors treatment of anemia in non-dialysis dependent patients. This is a meta-analysis of randomized control trials. 22 studies were enrolled, where 7,000 patients were in the HIF-PHI group, 3,500 patients were in the ESA group, and 2,533 subjects in the placebo group. They found that increased HIF-PHI's increased level of hemoglobin, improved iron metabolism, but were not inferior to ESA in terms of safety. So the decision to choose HIF-PHIs over ESA therapy hinges on proof of safety, not on efficacy, because safety is already proven in almost every studies, but the efficacy, there is some confusion. If we think physiologically, the HIF-PHI increases the endogenous EPO levels within the physiological range, while EPO increases the EPO level, erythropoietin level in the circulation at a supraphysiological high level, which can be expected to lower with. But although it is better, on the other hand, this HIF system is a gene transcriptor, and they transcript numerous genes. So there is possibly potential deleterious side effects due to modulation of numerous other genes, like with these new drugs have also been postulated, like tumor progression, enhanced vascular calcification, enhanced growth of renal cyst, diabetic retinopathy, increased in the pulmonary artery pressure, etc. This is a Japanese study by Yamamoto and their colleagues. They have 2 groups of patients, an anemia correction trial who patients are ESA and naive subjects, and hemoglobin maintenance trial where the patient is receiving already ESA. They uses molidustat, and in the anemia correction trial, there is significantly higher number of MACE, death, myocardial infarction, and stroke in the molidustat group. And also in the anemia maintenance trial, there is significantly higher number of MACE, death, and myocardial infarction.
So overall, they said that there is non-inferior, molidustat is non-inferior to darbepoetin alpha related to hemoglobin increase. But concern is molidustat will increase the number of drug-related adverse events. This is another systematic review and network meta-analysis published in 2022. 20 trials with 14,947 participants were included. There is no significant differences between adverse events, severe adverse events between each HIF, PHI, and ISA. But there is occurrence of gastrointestinal disorder found higher with enarodustat, and the occurrence of hypertension was lower with bedadustat than ISA. But the occurrence of vascular access complication was higher with roxadustat with a risk ratio of 1.5%. But these are not statistically significant. So although these HIPSS did show some significant differences from ISA in terms of the overall adverse events and severe adverse events, statistical differences is only in gastrointestinal disorders, hypertension, and vascular complications. This is another systematic meta-analysis published in 2022. Patients with anemia and CKD not receiving maintenance dialysis. 23 randomized control trials with more than 15,000 participants. Here they compared HIF, PHIs versus placebo or ISA. Outcomes was cardiac disorder, kidney-related adverse events, hypertension, hyperkalemia, and ESKD or dialysis. There is no significant differences between HIF, PHI with placebo or with ISA, but there is some higher hypertension was found in patients with roxadustat group compared to placebo, and hyperkalemia in roxadustat group compared to placebo, but no difference with when these are compared with ISA. So conclusion, the occurrence of cardiac and kidney related adverse events in the HIF PHI groups were not different in the placebo or ISA group. This is another efficacy and safety of roxadustat for anemia in patients with dialysis-dependent chronic kidney disease. Another systematic review and meta-analysis. They included 9 randomized control trials with 5,619 dialysis-dependent CKD patients. They found that increased hemoglobin levels with roxadustat and improved iron utilization. But the treatment emergent adverse events, treatment emergent serious adverse events, and major adverse cardiovascular events were not significantly different between the two groups. Another network meta-analysis aimed to compare the efficacy and safety of HIF, PHI versus ISA in CKD patients with anemia not undergoing dialysis. They included 6 phase 3 clinical trials. They compared to ISA, all PHI increases the risk of severe adverse events. Deprodustat with a risk ratio of 1.21, desidustat with a risk ratio of 1.38, roxadustat 1.29, but these are not statistically significant difference. So in terms of safety, HIF PHIs were associated with more severe adverse events compared to ISA, although these are not statistically significant. This one is a news published in August 18, 2021. The FDA panel focused on safety issues in rejecting roxadustat for fibrosis. Committee members voted their meeting on July 15, 2021. Roxadustat, an inhibitor for patients with non-dialysis dependent chronic kidney disease and for dialysis dependent kidney disease. The cardiac member expressed concerns about increased frequency of non-major adverse cardiovascular events, adverse events in the non-dialysis dependent CKD populations, particularly vascular thrombosis, seizure, and serious infections. So they have given their observation that roxadustat have more vascular thrombosis, more seizures, and more serious infections. The major safety concern in the dialysis-dependent CKD population was not major adverse cardiovascular events, but vascular access thrombosis, which can compromise the lifeline
or of hemodialysis patients. So the current status of HIF-PHI drugs is roxadustat is approved in Japan and China. Daprodustat is the only HIF-PHI approved for use in United States, and this is approved only for the dialysis patients. In Europe, on June 2021, the Committee for Medicinal Products for Human Use adopted a positive opinion recommending and granting the marketing authorization for the medical product Ibrenzo, intended for treatment of anemia symptoms in patients with chronic kidney disease. And in America, in August 2021, the FDA responded that roxadustat new drug applications by asking for new clinical trial. So as we are using roxadustat and daprodustat in our country, we must know the dosing pattern of these drugs. The dosing roxadustat should be used 3 times weekly. Daprodustat can be used once daily or 3 times weekly, but beradustat should be used only once daily. The dose titration of HIF-PHI is similar to ISA because the dose should be adjusted monthly. If there is more than 2 gram improvement of hemoglobin in 1 month, the dose should be held or reduced. If there is more than 12 gram hemoglobin, then the dose should be stopped temporarily. The HIF should be held or dose reduced in patients with hemoglobin rise more than 2 grams per dl. Adverse effects of HIF includes hyperkalemia. Use of HIF patients predisposed to hyperkalemia should be approached with caution. Upper respiratory tract infections and metabolic acidosis have been reported, but more side effects may emerge with larger and longer studies. Cardiovascular safety is yet to be fully established. Theoretical risk for malignancy. To date, no animal or human study have shown PHF has increased risk of kidney cancer or other malignancies. Diabetic retinopathy. This HIF can induce vascular endothelial growth factor. So there is a possibility that may enhance the development of diabetic retinopathy, but no such cases have been reported. PHI should be used with caution in diabetic population. Progression of autosomal dominant polycystic kidney disease. In theory, PHI could raise the risk of cyst growth since the HIF expression levels have been correlated in human and cat models with increased cyst burden. What are the advantages of HIF-PHI over ISA? It is very easy application due to oral route. Storage and transport of drug is easier as they do not require maintenance of any cold chain. Increases and maintains hemoglobin levels effectively and is non-inferior to ISA. Enhances endogenous hypoprogression expression in physiological range, thus avoiding the effects related to supraphysiological blood level of hypo with exogenous ISA. Less risk of hypertension, and roxadustat also reduced cholesterol and triglyceride concentrations in patients with hemodialysis. Other prospective future therapies. There may be development of hepcidin antibodies, ferroportin stabilizers, anti-ferroportin monoclonal antibodies, inhibition of IL-6 pathways, blocking of antibodies to the IL-6 ligands, siltuximab, and anti-IL-6 chimeric monoclonal antibody. These are all under trial. So we are not going to discuss about this. So, Mr. Chairman, in conclusion, I can say that anemia is a frequent complication of CKD, and severity of anemia increases as kidney disease worsens. Causes of anemia in CKD is multifactorial, but epoetin deficiency, iron deficiency, and hepcidin excess are the main contributing factors. Anemic patients who are iron deficient should be treated with iron before administration of either ISA or HIF-PHI. Don't start ISA or HIF-PHI if hemoglobin level is more than 10 gram per dl. Aim for target hemoglobin is 11.5. Always try to use lowest possible doses of ISA. Hold ISA or HIF-PHI if hemoglobin level is more than 12 gram per dl. The decision to choose HIF-PHI over ESA therapy hinges on the proof of safety, not on efficacy. HIF-PHI can be a viable alternative for the treatment of non-dialysis dependent and dialysis dependent anemic CKD patients. However, more data is required regarding their
long-term safety and possible effects. Thank you all for patient hearing. Thank you very much, sir, for excellent presentation. স্যার আপনি আপনার স্লাইড শেয়ারটা একটু অফ করে দিলে ভালো হবে। আমি একটু প্রফেসর প্রদীপ কুমার দত্ত স্যারের কাছে যাব, যে স্যার আসলে এখানে অনেক সায়েন্টিফিক জিনিস আছে স্যার, কারণ এখানে আমাদের অনেক জেনারেল ফিজিশিয়ানও আছে, অনেক স্টুডেন্টও আছে। তো প্রদীপ স্যারের উপর আমি দায়িত্ব দিব যে স্যারের প্রেজেন্টেশনটাকে স্যার 5 মিনিটে, বা মনে করবেন যে স্যার একজন জেনারেল ফিজিশিয়ান, তার একদম একটা উপজেলা লেভেলে আছে, সে হয়তো একটা ক্রিয়েটিনিন 2.2 সাথে হিমোগ্লোবিন 8-9 পেল, এরকম একটা সিচুয়েশন নিয়ে আসছে, আমি সিকেডি অ্যানিমিয়া। আপনি তার জন্য স্যারের প্রেজেন্টেশনটাকে স্যার আপনি একটু সামারাইজ করে দিবেন, তারপর আমি কোশ্চেন আনসার নিব। আপনি 5 মিনিটের মধ্যে জাস্ট একটু আপনি আপনার মধ্যে একটা প্রশ্ন বলেন, একটা কোশ্চেন স্যার। প্রথমে দাদাকে অনেক ধন্যবাদ জানাই, এত এক্সটেন্সিভ রিভিউ অন অ্যানিমিয়া ইন সিকেডি, একদম সেই 1957 সাল থেকে ধরে 2023 সালে চলে আসছিল উনি, প্রতিটা স্টাডি সম্বন্ধে উনি কনক্লুডিং রিমার্কস ছিল। যা এই এহসান যেটা বলতেছে, এটা সামারাইজ করতে বলা মানে হলো একটা জিনিস যখন সামারাইজ করা যায়, মানে আমি জিনিসটা ভালো বুঝে গেছি তখন সামারাইজ করতে পারবো। আসলে আমি বুঝার কথা স্যার, না বুঝছি আমি, এখানে আমার দাদার কাছে আমার দুই একটা কমেন্ট আমি পরে যাব, পরে যাব। রাইট রাইট। হ্যাঁ, সিকেডি, আমি এটা প্রথম কথা বলিনি যে সিকেডির পপুলেশন বাংলাদেশে যদি সিকেডি গ্লোবাল ইনসিডেন্স ধরি 11-13%, তো বাংলাদেশের জনসংখ্যা যদি 20 কোটি হয়, তাহলে 2 কোটি মানুষ কিন্তু সিকেডি তে ভুগতেছে। তাহলে 2 কোটি মানুষ যেহেতু সিকেডি ভুগতেছে, এবং এর 0.1% যদি আমি ধরি যে ডায়ালাইসিস লাগে, তাহলে প্রায় 20,000 মতো লোকের ডায়ালাইসিস লাগতেছে। তাহলে আর অন্যান্য গুলো যদি চিন্তা করি আমরা, তাহলে মাসিভ অ্যামাউন্ট অফ পপুলেশন কিন্তু এনিমিয়া ইন সিকেডি আছে। আমি এখানে প্রথম একটা কথা আমি জুনিয়রদের জন্য অথবা নন নেফ্রোলজিস্ট এই সাবজেক্টের জন্য বলতেছি, একটা হলো এই এনিমিয়াটা কি প্রপোর্শনাল টু সিকেডি কিনা, প্রথমে এটা একটু চিন্তা করবেন। দ্যাট মিনস দাদা এখানে বলছেন, অনেকবারই বলে গেছেন এটা, যে একটা রোগীর, এই যে এহসান বললো সিরাম ক্রিয়েটিনিন 2, তার এনিমিয়া হয়ে গেল 6, ক্যান ইউ এক্সপেক্ট ইট? আমরা কি এনিমিয়া এক্সপেক্ট করি যে 2 সিরাম ক্রিয়েটিনিন তার হিমোগ্লোবিন 6 হবে? এইটা প্রথম কিন্তু উদ্দেশ্য আমাদের। এটা আমি বারবার বলি যে এই জিনিসটাকে এক্সক্লুড করেন প্রথমে, whether the anemia is due to CKD, এটা কিন্তু সোজা মোজা কথা না, কিন্তু এমনি বলতে খুব সোজা যে anemia is due to CKD, যে anemia সিকেডির জন্য নয়, এটা প্রমাণ করতে পারলে কিন্তু আপনার চিকিৎসা সহজ হয়ে যাবে। এত ইলেকট্রোবডিন, আয়রন, এইচআইএফ স্টেবিলাইজার, এগুলো চিন্তা করতে হবে না। তাহলে আপনাকে চিন্তা করতে হবে যে কি প্রথমে whether the anemia is proportionate to, আমরা দাদা এখানে বারবার বলছে যে ক্লাস 3 এতে না যাওয়া পর্যন্ত, মানে জিএফআর না কমা পর্যন্ত, 30-এর নিচে না, 45-এর নিচে না কমা পর্যন্ত এনিমিয়া সিকেডিতে আসাটা খুবই অস্বাভাবিক। তো আপনি প্রথমে চিন্তা করেন যে 2.5 এর যদি নিচে সিরাম ক্রিয়েটিনিন থাকে, তাহলে দিস এনিমিয়া মে নট বি ডিউ টু সিকেডি, ইট মে বি ডিউ টু আদার কজেস, আইদার জিএটি হেমোরেজ অথবা মেলিগনেন্সি, সাম আদার কজেস। এটা আপনি প্রথমে এক্সক্লুড করে ফেলেন, তাহলে আপনার চিকিৎসা সহজ হয়ে যাবে। তারপরে যদি আপনি 2.5 এর উপরে যান, এনিমিয়া হতে পারে, তখন আমার প্রবর্শন আসতে হবে যে আমার কদ্দুর সিরাম ক্রিয়েটিনিন বাড়লে কদ্দুর এনিমিয়া হবে। এটা একটা কমন ফর্মুলা, এটা সবাই জানে। আমি যেটা চিন্তা করি আর কি, যে এই যে হিমোগ্লোবিন ব্লাড ইউরিয়া লেভেলটা এই জন্য করা উচিত, নট ক্রিয়েটিনিন। এরা বলে যে 8 মিলিমোল ব্লাড ইউরিয়া, দ্যাট মিনস 50 মিলিগ্রাম ব্লাড ইউরিয়া বাড়ার জন্য হিমোগ্লোবিন লেভেল 1 গ্রাম কমতে পারে সিকেডি। 2.5 এর উপরে যাদের ব্লাড ইউরিয়া 50 মিলিগ্রাম বেড়ে গেছে, তাদের হিমোগ্লোবিন 1 গ্রামের নিচে, প্রপোর্শনাল কি? ইফ ইট ইজ প্রপোর্শনাল, দেন ইট ইজ সিকেডি। তখন আমরা যদি যাই, যদি আমি দেখি যে হিমোগ্লোবিন লেভেল 7-এর নিচে আছে, তাহলে আমি একে প্রথমে ব্লাড দিয়ে, দাদা যেটা বলছে ইমিডিয়েট একটা ব্লাড দিতে হবে আমাকে, ইমিডিয়েট। ওরা বলছে 2 ইউনিট পর্যন্ত অ্যাডভাইস করে, 2 ইউনিটের বেশি না। কিন্তু যদি পেশেন্টের সিকেডির সাথে কনজেস্টিভ কার্ডিয়াক ফেলিউর থাকে, তাহলে হিমোগ্লোবিন লেভেল 8-এর নিচে গেলেও আপনাকে ব্লাড দিতে হবে কিন্তু, তাহলে আপনি ব্লাড দিয়ে করলেন। আর হিমোগ্লোবিন লেভেল যদি 9-এর নিচে থাকে, তাহলে আপনি প্রথমে চিকিৎসা, দাদা বলছে কিন্তু
প্রথম চিকিৎসা আপনি আয়রন দিয়ে করেন, আর 10 এর নিচে থাকলে আপনি ইলেকট্রোপয়েটিন দিতে পারেন, কিন্তু আপনি ইন্ডিভিজুয়ালাইজ করতে হবে। আমাদের রোগীরা কি চায়? আমাদের রোগীরা চায় যে একটু কোয়ালিটি অফ লাইফ, দ্যাট মিনস লেস ফেটিক। আমি সোজা কথা বুঝি যে তার ফেটিকনেসটা কম, এইটাই এগুলো চাই যে আমার ফেটিকনেসটা কম কিনা। তো ফেটিক যখন আসবে তখন আমাকে এনিমিয়া কারেকশন করতে হবে। ইফ ইট ইজ ডিউ টু হিমোগ্লোবিন লেভেল 10.5, তখনও কিন্তু এনিমিয়া কারেকশন করতে হবে। আপনি যে 10 এর নিচে গেলে করবো, 10 এর উপরে গেলে আমি ইলেকট্রোপয়েটিন দেবো না অথবা স্টেবিলাইজার দেবো না, এটা কিন্তু তখন ওই ক্ষেত্রে খাটবে না। এই জন্য আপনার নন নেফ্রোলজি যারা আছেন, আপনার ফেটিকনেসটা চিন্তা করবেন। ইন্ডিভিজুয়ালাইজ ট্রিটমেন্ট, এনিমিয়া ট্রিটমেন্ট শুড বি ইন্ডিভিজুয়ালাইজড, নট একদম জেনারেল একটা জিনিসে চলে গেলে আপনার হবে না। তাহলে আমরা প্রথমে আয়রন দিয়ে চেষ্টা করব, এবং যদি এটা নন ডায়ালাইসিস গুলো রোগীগুলোর সাথে নেফ্রোলজিস্টরা ডিল করে, নন ডায়ালাইসিস রোগীগুলো আপনাদের কাছে থাকে, তো ওই রোগীগুলোকে আপনি ওরাল আয়রন দিয়ে চেষ্টা করবেন। ওরাল আয়রন দিয়ে যদি 3 মাসের মধ্যে রেসপন্ড না করে, দেন ইউ গো ফর দ্য আইভি। তার আগে কিন্তু আপনি আইভি আয়রনে যাওয়ার দরকার নাই। তাহলে আপনি ইপিও কখন দেবেন রোগীটাকে? আপনি যখন দেখবেন যে 3 মাসে এটা রেসপন্ড করতেছে না, তাহলে আপনি এই যে ইলেকট্রোপয়েটিন এজেন্ট, স্টিমুলেটিং এজেন্ট গুলি আপনি ইউজ করতে পারবেন। এই স্টিমুলেটিং এজেন্ট গুলো ইউজ করার সময় আপনাকে সবসময় চিন্তা করতে হবে যে ওয়েট বেসিসে দিতে হবে আপনাকে। আমরা এই জিনিসটা কিন্তু প্রায় ভুল করি, আমরা ওয়েট বেসিসে না দিয়ে একটা কমন ফর্মুলা ইউজ করে ফেলি, যে 4000 দাও, 5000 দাও, সপ্তাহে 3 বার দাও, 2 বার দাও। এটা কিন্তু ঠিক নয়, এটা দাদা বলছে। কিন্তু ওয়েট বেসিসে আমাকে ইলেকট্রোপয়েটিন গুলো দিতে হবে, এই যে ইলেকট্রোপয়েটিন স্টিমুলেটিং এজেন্ট গুলি আমাকে দিতে হবে। কিন্তু আমি যদি দেখি যে ইপিএ ইলেকট্রোপয়েটিন দেওয়ার পরও তার এনিমিয়া বাড়তেছে অথবা বাড়তেছে না, যদি এটা মাসে 1 গ্রামের বেশি না বাড়ে, তাহলে আপনি 25% করে বাড়ান ইপিএটা। কিন্তু এই বাড়াটা আপনি কতবার বাড়াইতে থাকবেন? আপনি কি বাড়াইতে থাকবেন? এটা এমনি বইতে বলা, এখন বইতে এসে গেছে এটা, কিন্তু বইতে বলা আছে যে আপনি যদি 3 বার বাড়ানোর পরও এনিমিয়া না বাড়ে, তাহলে ইউ শুড থিঙ্ক অফ দি ইএসএ hyporesponsiveness. You find out the cause, whether there is the other causes of the relative iron deficiency. এইসব ক্ষেত্রে আমাদের দেশে আমার কাছে মনে হয় হাইপোথাইরয়েডিজমটা এক্সক্লুড করা খুব বেশি দরকার। হাইপোথাইরয়েডিজমটা এক্সক্লুড করা আমাদের দেশের জন্য খুবই বেশি জরুরি। এবং অন্যান্য গুলো তো আছে যে আপনি ইপিএ দিলেন কিন্তু আয়রন দিলেন না, আপনাকে ফেরিটিন লেভেল দেখতে হবে। এটা ভাগ করা খুব সহজ, যে ফেরিটিন লেভেল বেশি, সিআরপি বেশি। সিআরপি এটা আমরা তো করি, সিআরপি তে আমরা ইউজুয়ালি করি। তাহলে আপনি সিআরপি বেশি, ফেরিটিন লেভেল বেশি, ইট ইজ লাইকলি টু বি দি ফাংশনাল আয়রন ডেফিসিয়েন্সি। আপনি ওইদিকে চলে যান, ওইদিকে চলে গিয়ে আপনি ট্রিটমেন্টটা স্টেবিলাইজ করেন। আমার মনে হয় এদূর বললেই বোধহয় বুঝে যাবে জিনিসটা। জি স্যার, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। কারণ দিলীপ স্যার টাচড এভরিথিং, অনেক বেশি ইনফরমেশন ছিল। কিন্তু আমি স্যার আসলে একটু, যেহেতু আমি জিপিদের কথা একটু চিন্তা করি, কারণ আসলে বাংলাদেশের সব পেশেন্ট চাইলেই প্রফেসর প্রদীপ দত্ত বা দিলীপ কুমার অ্যাফোর্ড করতে পারে না, এবং অনেকে পেরিফেরিতে আসে, আসলে নেফ্রোলজিস্ট স্যার নাই। তো আমরা চাচ্ছি যে আমাদের অ্যাভেলেবল হয় না, এফোর্ড করতে পারেন, এটা বলতে পারো তুমি। স্যার এফোর্ড করতে না স্যার, আপনাকে বা আপনাকে দেখানো তো স্যার এক বিশাল সংগ্রাম, এগুলো স্যার আমরা জানি। জি স্যার, অ্যাভেলেবল হয় না। সো আমরা চাচ্ছি যে স্যার অ্যানিমিয়া ম্যানেজমেন্টটা যদি স্যার সবাই মিনিমাম নিজের লেভেল থেকে করতে পারে, সব লেভেল, এটা স্যার আমাদের প্রেজেন্টেশনে এটাই স্যার ফ্রুটফুলনেসটা আসবে। আমি স্যার কোশ্চেন নিব, কিন্তু বেসিক কোশ্চেন হচ্ছে স্যার, আমি দিলীপ স্যারের কাছে যেটা যাবো স্যার, আয়রনের ডোজ, মানে সিকেডি তে ওরাল আয়রন যে দিবে, মানে কিভাবে স্টার্ট করবে, মানে ডোজিংটা কিরকম হবে, এখানে কোন ফর্মের আয়রন দিবে, বা ওরাল আয়রন বলতে কি বোঝাচ্ছে স্যার? ওরাল আয়রন মিনস আয়রন যেটাকে আমরা ওরাল ইউজ করতে পারি আর কি, মুখে খাইতে পারে যে আয়রন। মুখে খাইতে পারে আয়রনের মধ্যে মোস্টলি হচ্ছে আমাদের যেগুলো ফেরাস সালফেট, ফেরাস ফিউমারেট, যেগুলো খুবই সস্তা দামের এবং এগুলো আমরা ইউজ করি। এগুলোর প্রবলেম হচ্ছে গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টাইনাল ইনটলারেন্সটা খুব বেশি হয়। এখানে ডোজ এক একটা ঔষধের এক এক রকম হবে। যেমন এখন আমরা ইউজ করতেছি, অনেকেই ইউজ করতেছে এই যে বলতে কি বলে এটার নাম ফেরিক সাইট্রিক। ওইটা তো সাধারণত একটু কস্টলি আয়রন। এই কস্টলি আয়রন ইউজ করলে যে খুব বেশি লাভ হচ্ছে এরকম কিন্তু কোনো দেখা যায় না। কাজে ডোজের ব্যাপারে হচ্ছে এটাও কাস্টমাইজ করতে হবে, কাস্টমাইজড অ্যাকর্ডিং টু পেশেন্ট। পেশেন্টের রিকোয়ারমেন্ট, পেশেন্টের টলারেন্স, দুইটাই দেখতে হবে। পেশেন্ট টলারেট করতে পারলো না, অনেক পেশেন্ট আসবে যে কনস্টিপেশন, দেখবো যে আয়রন দেওয়ার পরে পেশেন্টের কনস্টিপেশন হয়ে একদম পেশেন্ট পাগল হয়ে যেতেছি, কিন্তু আমরা আয়রন দিয়েই যাইতেছি। আবার কেউ কেউ আছে পেশেন্টের দেখে
লুজ মোশন। কাজে এটা ডোজটা হচ্ছে টু মেনটেন, আমাদের কাজ হচ্ছে টু মেনটেন দ্য হিমোগ্লোবিন লেভেল। হিমোগ্লোবিন লেভেল মেনটেন করতে গেলে আমাদের গ্রাজুয়ালি প্রোগ্রেসিভলি ইনক্রিজিং ডোজ ইউজ করতে পারি আনটিল দ্য টলারেন্স অফ দ্য পেশেন্ট। এটা কাস্টমাইজ করতে হবে। আর স্যার ফলিক অ্যাসিডের ব্যাপারে স্যার, বা ফলিসন নামে যেটা পাওয়া যায়, ফলিক অ্যাসিড তো আমরা ইউজ করতে পারি। ফলিক অ্যাসিড যদি ফলিক অ্যাসিড ডেফিসিয়েন্সি থাকে, আমি বলছি যখনই দেখবো যে একটা পেশেন্টের আয়রন ডেফিসিয়েন্সি নাই অথচ ইরাইথ্রোপয়েটিন রেসপন্ড করতেছে না, আমাদের দেশে কিন্তু ভিটামিন B12 ফলিক অ্যাসিড এগুলো একটু করে দেখতে হয়। করে দেখতে হয় এই জন্য যে ভিটামিন B12 ফলিক অ্যাসিড ডেফিসিয়েন্সির জন্য যদি হয় তাহলে আয়রনও কাজ করবে না, ইরাইথ্রোপয়েটিন স্টিমুলেটিং এজেন্ট দিলেও কাজ করবে না, এবং এটা খুব সহজ কম দামের ঔষধ দিলে সে ভালো হয়ে যাবে। কাজে আয়রন এবং ফলিক অ্যাসিড করার জন্য আমি বলছি যে ফলিক অ্যাসিড এবং ভিটামিন B12 আমরা সব পেশেন্টে একটু যদি দেখি রেসপন্ড করছে না আফটার আয়রন অর আফটার ইসা থেরাপি, তাহলে তাদের একটু করা ভালো, করতে হবে, করা ভালো। স্যার থ্যাংক ইউ। আমি স্যার একটু লাইভ কোশ্চেন এন্ড কমেন্ট একটু নেই, কারণ এটা ক্লাস এইখানে একটু সাপ্লিমেন্ট করি। স্যার শিওর স্যার, মানে একটা সাপ্লিমেন্ট করি এই জন্য যে আমার মানে নন নেফ্রোলজির জন্য বলতেছি। এটা আমি প্রায় দেখি যে আয়রন খাওয়ার পর একটু বমি হচ্ছে, কিন্তু আমাদের একটা কমন বিলিফ যে আয়রনটা খাওয়ার পরে দেবেন, কিন্তু আয়রন কিন্তু খাবার পরে দিলে কিন্তু লেভেল বাড়বে না, খালি পেটে দিতে হবে। কিন্তু খালি পেটে দিলে কি বমি হচ্ছে, তখন আমি কি করবো? এই জন্য আমরা বলি যে আয়রন দেওয়ার সময় খাওয়ার 2 ঘন্টা পরে দেন, অ্যাকশন কিন্তু সেম হবে। আয়রনটা খাওয়ার 2 ঘন্টা পরে দেন। আরো একটা জিনিস আমি এখানে নোট করছি, আপনি যে ট্যাবলেটটা দিচ্ছেন, এই যে অনেক অনেক নামে বের হয়েছে, এই যে আইপেক সুপার, আইপেক প্লাস, এই তো ভাবি যাবে অনেক নাম আছে। আপনি দেখেন যে ট্যাবলেটের মধ্যে এলিমেন্টাল আয়রন আছে, এইখানে আপনাকে 200 মিলিগ্রাম দিতে হবে। আপনি যদি এলিমেন্টাল আয়রন একটা ট্যাবলেটের মধ্যে 100 মিলিগ্রাম পাই যান, তাহলে আপনি 2টা ট্যাবলেট দিলে হয়ে যাবে। আপনি তখন 3টা দেওয়া অথবা 1টা দিলে কিন্তু হবে না, 3টা দিলেও হবে না, 1টা দিলেও হবে না। তাহলে আমি বলি যে সবসময় আপনি যে আয়রনটা চুজ করেন, একটু ওখানে লেখা থাকে কিন্তু এলিমেন্টাল আয়রন কতটুকু আছে এটা দেখে 200 মিলিগ্রাম পর্যন্ত যে আয়রন ট্যাবলেট গুলো হবে ওই ট্যাবলেট গুলো আপনি দেন, এবং এটাকে খাওয়ার 2 ঘন্টা পরে দিন। স্যার আমি জাস্ট আমার কৌতূহল বশত আমি স্যার আমার সামনে আইপেক প্লাস ট্যাবলেটটা বের করছি। এখানে যেটা আছে স্যার আয়রন পলিমেটোস কমপ্লেক্স আছে 47 মিলিগ্রাম, ফলিক অ্যাসিড 0.5 আর জিঙ্ক সালফেট আছে স্যার 22.5। তাহলে আইপেক প্লাস যদি স্যার দেয় এখানে তো 47 mg আছে। 4টা দিতে হবে, 4টা কমপক্ষে 4টা ট্যাবলেট লাগবে। এই জন্য তো আমি বলি এটা না দেখে দিলে ওই কিন্তু আবার ফেরাস সালফেট যেগুলো আছে ওগুলো কিন্তু 65 এলিমেন্টাল আয়রন, তো ওগুলো যদি 65 এর 200 থেকে 3টা দিলে হয়ে যাবে। তার মানে এখানে স্যার টার্গেট থাকবে স্যার 200 মিলিগ্রাম। হ্যাঁ 200 মিলি দিতে হবে। এবং স্যার আসলে এইসব মিস্টেক সবাই করে স্যার, বেশি জিপি হ্যাঁ না এটা দেখতেছি তো, এটা প্রায় হয়, কেউ একটা দিয়ে দেয়, গাইনোকোলজিস্ট একটা দেয়, 2টা দেয়, বুঝছো, এগুলো কিন্তু ট্রিটমেন্ট না। আরেকটা জিনিস আমি এখানে বলি, তুমি বলছো যখন এই যে দাদা বলতেছিল এই আয়রন ডেফিসিয়েন্সি তো ফলিক অ্যাসিড আর ভিটামিন হতে পারে, এটা কেউ বোঝে? আমরা যখন একটা সিবিসি রিপোর্ট দেখি, তুমি খেয়াল করছো কিনা দেখো, সিবিসি রিপোর্ট দেখার সময় আমরা দেখি যে হিমোগ্লোবিন, টিসি, ডিসি, প্লেটলেট কাউন্ট, আমি কোনোদিনও এমসিবির দিকে তাকাই না। এমসিবির দিকে তাকাইতে হবে নন নেফ্রোলজি যারা। আপনি যদি দেখেন যে এমসিবিটা বেশি, দেন গো ফর দি ফলিক অ্যাসিড এন্ড B12, সোজা হিসাব কিন্তু কঠিন না, একটা পরীক্ষা দিয়ে আপনি অনেক কিছু বাইর করে ফেলতেছেন। যদি আপনি এমসিবি বেশি পান, যে এমসিবি বেশি কিন্তু পেরিফেরাল ব্লাড ফিল্মে যে মাইক্রোসাইটিক বলতেছে অথবা অন্য কিছু বলতেছে, রিপোর্টের মধ্যে আরো কন্ট্রোল হয়ে যায়। এই জন্য ডাইমরফিক অ্যানিমিয়া বাইর করার জন্য সহজ উপায় হলো এমসিবি। এমসিবির সাথে যদি ফেরিটিন কম থাকে তাহলে এটি আপনি আয়রন এবং ফলিক অ্যাসিড B12 একসাথে আরম্ভ করেন। আমি বলি যেটা আপনি আয়রন গ্রহণ করতেছেন তাহলে আপনি ফেরিটিন লেভেল প্লাস এমসিবি বেশি, স্টার্ট উইথ দ্য আয়রন এন্ড দি ফলিক অ্যাসিড এন্ড B12। জি স্যার থ্যাংক ইউ। কারণ আসলে আমাদের আসলে স্যার যেটা হবে, কারণ সিকিউরিটি পেশেন্ট এমনি আসলে একটা লাইফে তার জন্য বার্ডেন হয়ে যায়, ফ্যামিলির জন্য বার্ডেন হয়ে যায়। এখন আসলে তাকে যত কম খরচের মধ্যে তাকে ম্যানেজমেন্ট দেওয়া যায় এটা তার জন্য বেটার। ওকে, ডাক্তার ইউসুফ আলী, উনি একজন ফেলো মেডিসিন, ভেরি ব্রিলিয়ান্ট ফিজিশিয়ান। ডাক্তার ইউসুফ আলী, আপনার কমেন্ট শুনতে যাচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম স্যার। স্যার আসসালাম। তিন স্যারকে আমার সালাম এবং শ্রদ্ধা স্যার মন থেকে। স্যার ইট ওয়াজ এক্সিলেন্ট প্রেজেন্টেশন এবং টাইম ডিমান্ডিং স্যার, কারণ সিকেডি স্যার আমরা ইন্টারনাল মেডিসিন থেকে শুরু করে স্যার আপনারা স্যার নেফ্রোলজিস্ট, ইউরোলজিস্ট স্যার সবাই স্যার ফেস করে, সব ডাক্তারই, ইভেন স্যার জেনারেল ফিজিশিয়ান যারা সবাই স্যার ফেস করে স্যার। এখন স্যার
আপনার স্যার প্রেজেন্টেশনটা একবার A to Z আমি বলবো স্যার 100% আমাদের যতটুকু দরকার এবং এনাফ, স্পেশালি স্যার আপনি ইরাইথ্রোপয়েটিক স্টিমুলেটিং এজেন্ট হিফ পিএসআই দ্যাট ইজ হাইড্রক্সি হাইপোক্সিয়া ইন্ডিউসিবল ফ্যাক্টর প্রোলাইল হাইড্রোক্সিলেজ ইনহিবিটর, এই বিষয়টা যেভাবে স্যার আপনি সুন্দর করে বলেছেন স্যার বিভিন্ন গাইডলাইনের রেফারেন্স দিয়ে, ইট ওয়াজ এক্সিলেন্ট স্যার। স্যার আমার একটা বিষয় হচ্ছে স্যার অবজারভেশন যে স্যার সিকেডিতে স্যার আমরা তো অহরহ স্যার ইরাইথ্রোপয়েটিক স্টিমুলেটিং এজেন্ট ইউজ করার ব্যাপারে অনেক সময় স্যার জাম্প করি আপনার এই প্রেজেন্টেশন থেকে, এবং স্যার আগে থেকেই এটা যে নন রেনাল অ্যানিমিয়া দ্যাট ইজ আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া মোস্ট প্রবাবলি মানে কমনেস্ট কজ অফ অ্যানিমিয়া ইন সিকেডি, so we have to correct it and store first of all we have to correct the store of the iron, then we have to give erythropoietic stimulating agent if I am not wrong, but sir fact is that আমরা যদি স্যার এই ইরাইথ্রোপয়েটিক স্টিমুলেটিং এজেন্ট এবং স্যার এই যেটা স্যার এই হিফ পিএসআই যেটা স্যার রক্সাডুস্ট্যাট স্যার আমাদের দেশে অনেক ইউজ হচ্ছে এবং ইনভেরিয়েবলি স্যার আমরা ইভেন স্যার জিপি ইন্টারনাল মেডিসিন আমরা দেখেছি স্যার এই ড্রাগটা খুব বেশি ইউজ হচ্ছে স্যার, এটা বিভিন্ন নামে পাওয়া যায়, রেনিসিস বা কি নামে পাওয়া যায় স্যার। এইটার স্যার ব্যাড এক্সপিরিয়েন্স আমি একটু স্যার শেয়ার করি, সেটা হচ্ছে এটা স্যার সম্ভবত খুব বেশি থ্রোম্বোসিস করে স্যার, এটা দেওয়ার পরে রোগী খুব বেশি রেস্টলেস হয়ে যায় এবং অনেক সময় দেখা যায় পেশেন্টের কিছু শোনা যাচ্ছে না তো, কি আনস্টেবল এনজাইনা বা স্যার ক্লিয়ার শুনতেছি স্যার, আমার কথা শুনতেছেন কিন্তু আপনারা কেউ কথা বলতেছেন না, যে শুনতেছি না সবাই বলতেছি স্যার, আপনি কোন কারণে স্যার আপনি একটু সেটিংটা আমি স্যার কিছু পেশেন্ট পেয়েছি যারা স্যার এই রক্সাডুস্ট্যাট, আমি কারো কথা শুনতেছি না, আপনার কথা শুনলাম। হ্যালো হ্যাঁ স্যার ইউসুফ ভাই বলেন আপনি। স্যার রক্সাডুস্ট্যাট পেশেন্টকে দেওয়ার পরে পেশেন্ট অনেক পেশেন্টই স্যার খারাপ হয়ে যায়, বিশেষ করে চেস্ট পেইন, অনেক সময় স্যার এমআই বা স্ট্রোকের মতো ঘটনা ঘটে স্যার, এবং এটা আমার মনে হচ্ছে স্যার এটা ভেরি মাস কমন। আপনি স্যার দেখাইছেন যে মেজর কার্ডিওভাস্কুলার ইভেন্ট বেশ কমন, বিশেষ করে যাদের স্যার আগে কার্ডিওভাস্কুলার ইভেন্ট আছে অথবা কোনো কারণে থ্রোম্বোসিস আছে বা বিশেষ করে ক্যান্সারের পেশেন্ট, এদেরকে বোধহয় স্যার দেওয়াই যাবে না, আপনি স্যার যেটা শো করছেন স্যার। আরেকটা বিষয় স্যার সেফটির বিষয়ে স্যার আপনি যেটা দেখাইছেন স্যার বিভিন্ন স্টাডিতে যে সেফটির ব্যাপারে বলেন, ইফিকাসির ব্যাপারে স্যার দুইটা সেম, নন ইনফেরিয়র দেখাইছেন স্যার রক্সাডুস্ট্যাট, কিন্তু স্যার সেফটির ব্যাপারে স্যার আপনি বলছেন যে সেফটি স্যার কোনটা তাহলে স্যার, মানে মোর সেফ। ইউসুফ ভাই আমি আপনার কোশ্চেন পাইছি প্রফেসর প্রদীপ দত্ত স্যার, কারণ দিলীপ স্যার মনে হয় কথা শুনতে পারেন নাই। ইরাইথ্রোপয়েটিন চুজ করব নাকি স্যার আমরা রক্সাডুস্ট্যাট? কাউকে শুনতেছি না, প্রদীপ স্যারকেও শুনতেছি না, ইউসুফ আলী সাহেবকেও শুনতে পারি নাই। ওকে প্রদীপ স্যার প্লিজ। ওই রক্সাডুস্ট্যাট আসলে এটা মেইন ডিসঅ্যাডভান্টেজ হলো এটা আসলে খুব কম দিনে, বেশি দিন ইউজ হয় নাই, এই জন্য ইরাইথ্রোপয়েটিনে যা এসে রক্সাডুস্ট্যাট পাওয়া যায় না। দাদা অনেকগুলো ট্রায়ালের মধ্যে বলছেন কিন্তু যে রক্সাডুস্ট্যাট আর ড্যাপোস্ট্যাট যেটা ইউজ করি আমরা, এগুলোর কিন্তু লাস্ট অফ যেটা বলা হয়েছে আর কি, এটা দুইটাকে যদি কম্পেয়ার করা হয়, এদের হ্যাজার্ড রেশিও কিন্তু প্রায় সেম 1.05 টাইপ, এরকম একটা ধরনের ব্যাপার। দ্যাট মিনস হ্যাজার্ড রেশিও এত কম যে আপনি যে কোনোটা চুজ করতে পারেন। আমি প্রথমে যেটা বলতেছিলাম, ইট শুড বি ইন্ডিভিজুয়ালাইজড, এটা কস্টের ব্যাপার আছে। স্যার আমি এই বিষয়টা আনছি কেন স্যার, কারণ আমাদের দেশে স্যার ইরাইথ্রোপয়েটিন তো অনেক আগে থেকে ইউজ হয়ে আছে এবং আমরাও স্যার দেখছি ইরাইথ্রোপয়েটিন দেওয়ার পরে অনেকের স্যার আমরা জানি যে স্যার বিপি ব্লাড প্রেশার বেড়ে যায়, অনেক সময় ব্লাড প্রেশার বেড়ে যাওয়ার কারণে কমপ্লিকেশন হয়, হাইপারটেনশন রিলেটেড স্ট্রোক বা স্যার এমআই বা স্যার ওই প্রেস যেটা পোস্টিরিয়র রিভার্সিবল এনকেফালোপ্যাথি সিনড্রোম, এগুলো অনেক সময় রিয়ালি হয়। থ্রোম্বোসিসও একটা রিস্ক স্যার আমরা জানি স্যার, কিন্তু ইরাইথ্রোপয়েটিন দেওয়ার পরে স্যার এতটা পাই নাই যতটা স্যার এই যে রক্সাডুস্ট্যাট দেওয়ার পরে পাচ্ছি স্যার। ইভেন স্যার আমি নিজে প্র্যাকটিস করি স্যার, সেখানেও আমি দেখছি যে রক্সাডুস্ট্যাট দেওয়ার পরে স্যার পেশেন্ট খারাপ হয়ে গেছে এবং আমি বাউন্ড হইছি যে স্যার পেশেন্টকে 2টা ডোজ দেওয়ার পরে বন্ধ করতে, কারণ এটা সে নিতে পারছে না। ডক্টর ইউসুফ আমি আপনার কোশ্চেন পাইছি, ওকে ইটস ওকে। এখন হলো এটা হলো আপনার এভিডেন্স বেসড মেডিসিন যেভাবে আসছে, এই আমরা একটা দুইটা পেশেন্ট পেলাম, আপনি যদি অনেক পেশেন্ট না পান, স্ট্যাটিস্টিক্যাল সিগনিফিকেন্স ধরাটা খুব কঠিন। এই জন্য কিন্তু আলটিমেট স্টাডি গুলোতে রক্সাডুস্ট্যাটকে কিন্তু বলছে ইকুইভ্যালেন্ট টু দি আপনার এই ঠিক আছে ডক্টর ইউসুফ আমি আপনার কোশ্চেন পাইছি না, এটা ওভারঅল ইউজ হচ্ছে ভাই, ওইটা বলতেছি না এজন ভাই, কোশ্চেনের জন্য না, এটা কিন্তু মিসইউজ হচ্ছে এবং এটা মানে এটা ইন্ডিভিজুয়ালাইজ করেন আপনি যদি দেখেন যে এরকম হচ্ছে এবং আপনার যদি সন্দেহ হয় যে ইট ইজ দ্য মাইক্রোথ্রম্বোসিস, তা আপনাকে বন্ধ করতে। এবং ইভেন এখন বলতেছে যে কিন্তু এই যে আমরা আগে দোষ দিতাম ইরাইথ্রোপয়েটিনকে যে এবিএফ থ্রম্বোসিস করতে, এখন কিন্তু দোষ দিচ্ছে না, ওরা অনেকগুলো পেশেন্ট নেওয়ার পরে দেখে যে না
এটা তো কোনো স্ট্র্যাটেজিক্যাল সিগনিফিকেন্সও নাই, আপনার স্যার। কনফিডেন্স ইন্টারভ্যালও 1 কে মেজার করতেছে, তাহলে এটা এই জন্য ধরে নাই। এই জন্য আপনি ট্রিটমেন্টটা ইন্ডিভিজুয়ালাইজ করেন। আপনি যেটা বলতেছেন আসলে মিসইউজ হচ্ছে, এটাও কিন্তু ঠিক। ইট ইজ ডিউ টু দি ফার্মাসিউটিক্যালস কোম্পানি, এমন ভাবে ডাক্তারদের বায়াস করে ফেলতেছে। স্যার আমি স্যার এই বিষয়টা কি বলতে আমি চাচ্ছি একটা কথা বলি, যেমন ড্যাপ্রোস্টেট এরা আনার পরে আমার কাছে আসছে, আমার কাছে অনেকবার আসছে। আমি বলি আমি ডায়ালাইসিস পেশেন্ট ছাড়া দেবো না, কারণ এফডিএ তে শুধু ডায়ালাইসিস বলতে, যেটা দাদা বলছে ডায়ালাইসিস, এবং ওখানে আরো বলছে এফডিএ ওদের স্ট্র্যাটেজি গুলো কিন্তু বলছে যাদের 4 মাস ডায়ালাইসিস হয়ে গেছে তাকে শুধু ড্যাপ্রোস্টেট দেওয়া যাবে, যাদের 4 মাসের নিচে হয়েছে। এবং ইভেন এফডিএ রক্সালুশনটাকে এখনো করে নাই। এটা নিয়ে একটা ডিবেট হয়েছিল। এটা আমাদের ওরা বলতেছিল যে যেহেতু এটা আমেরিকান কোম্পানি বাইর করে নাই, এই জন্য এটাকে ওরা আমেরিকান না এফডিএ অ্যাপ্রুভ করতেছে না। হোয়াট ইজ দ্য ট্রুথ আই ডোন্ট নো, কিন্তু কথা হলো আপনি পেশেন্টটাকে ইন্ডিভিজুয়ালাইজ করে দেন। এবং আমি জুনিয়রদেরকে বলি, এই যে ড্যাপ্রোস্টেট যেটা বেরোছে, আল্লাহর ওয়াসে এটা আপনারা ইউজ করিয়েন না, এটা কিন্তু এফডিএ অ্যাপ্রুভ না। থ্যাংক ইউ স্যার। আমি স্যার এই বিষয়টাই শুনতে যাচ্ছিলাম স্যার আপনার কাছ থেকে, যে আমরা স্যার এটা কিন্তু স্যার মিসইউজ হচ্ছে স্যার দেশে স্যার। আমি স্যার আমি স্যার জেলা লেভেলে দেখছি স্যার অনেকেই স্যার না বুঝে দিয়ে দিচ্ছে এবং পেশেন্ট স্যার এমআই নিয়ে ভর্তি হচ্ছে স্যার, এরকম কিন্তু আমি স্যার আমরা না পারলে এটা ইউজ করবেন। রক্সালুশন ওকে যেটা ডাক্তার আছে ইউসুফ আলী, থ্যাংক ইউ এটা ভেরি আপনি মাচ। ইন্ডিভিজুয়ালাইজ করবেন। ইন্ডিভিজুয়ালাইজ করে আপনি যদি মনে করেন যে এরকম, তাহলে বন্ধ করে দেবেন, তাহলে আপনি আবার এই পেতে, কারণ এই দুইটার কিন্তু আপনি এই যে সেফটি লেভেল কিন্তু সেম, হ্যাজার্ড রেশিও সেম, অনলি আপনার ফেটিকনেসটা এই যে এইচআইএফ স্টেবিলাইজার গুলোতে কম, ফেটিকনেসটা একটু কম, লেস দেন দি ইপিএ, এটা একটু কম পাওয়া গেছে। কিন্তু এটাও তো আসলে সাবজেক্টিভ কমপ্লেইন, ফেটিকনেস ইজ এ ভেরি সাবজেক্টিভ কমপ্লেইন, এটার উপর নির্ভর করে আপনি ট্রিটমেন্ট দিতে যাবেন। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। দিলীপ স্যার আমার কথা তো শুনতেছেন না? হ্যাঁ, আপনার কথা শুনতেছি। দিলীপ স্যার, এখন একজন একটা ইন্টারেস্টিং কোশ্চেন, যে সিকেডি তে যারা ডায়াবেটিক পেশেন্ট জি, তাদের ক্ষেত্রে বলা হইতেছে, মানে ডায়াবেটিসের জন্য সব সিকেডি, তাদের অ্যানিমিয়াটা কি মোর কমন হয়, বা এটা কি কোনো রিজন, স্পেসিফিক রিজন আছে, বা এরকম কোনো ডাটা কি আছে কিনা? এটা তো একটা ডাটা দেখাইলাম আমি, যে জি স্যার, মানে এটা কেন স্যার, এটা স্টেজ কেন, 2 বা স্টেজ এটা 3 তে দেখা আলাদা গেছে। কোনো, এটা কি স্যার কোনো কজ কি কোনো এরকম আছে যে এই কারণে ডায়াবেটিক পেশেন্টের যাদের সিকেডি ডেভেলপ করে অ্যানিমিয়া বেশি হয়? ওইরকম কোনো কজ সম্বন্ধে আমার জানা নাই, প্রদীপদার সাথে প্রদীপদার দেখি কি বলে, কিন্তু এটা ডায়াবেটিক পেশেন্টের একটু বেশি। এটা কেন বেশি, আমি এটা কোয়ারি করতে গেছিলাম, আসলে কোয়ারি করতে কতগুলো কারণ বেরিয়ে আসছে। কিন্তু আচ্ছা বলেন। এক নম্বর হলো ডায়াবেটিস ইজ এ পটেনশিয়ালি ইনফ্লামেটরি কন্ডিশন, ব্লাড ভেসেলে ইনফ্লামেশন হয়। এই ইনফ্লামেশন হওয়ার পরে অনেকগুলো ইনফ্লামেটরি প্রোডাক্টস বের হয়। এই ইনফ্লামেটরি যেগুলো সাইটোকাইন বের হয়, এরা বলতেছে এই সাইটোকাইন গুলো ডিরেক্টলি বোন মেরোকে ইনহিবিট করে, এক নম্বর। 2 নম্বর হলো ডায়াবেটিসে, এটা কিন্তু মাল্টিপল কারণ। ডায়াবেটিস যে ড্রাগ গুলো ইউজ করা হয়, এস ইনহিবিটর ইজ ওয়ান অফ দি কজ অফ দি অ্যানিমিয়া, এস ইনহিবিটর। 2 নম্বর কজ ম্যাটফরমিন ইজ ওয়ান অফ দি কজ অফ মেগালোব্লাস্টিক অ্যানিমিয়া। ম্যাটফরমিন যদি 1 বছরের বেশি ইউজ করা হয়, তাহলে পেশেন্ট মে ডেভেলপ মেগালোব্লাস্টিক অ্যানিমিয়া। 3 নম্বর থায়াজোল, এটা আমাদের এখানে ইউজ হয় না, এটা একটা কারণ। আর 4 নম্বর যেটা ইন্টারেস্টিং কারণ, যে ডায়াবেটিস আমরা জানি অ্যাডভান্স গ্লাইকেশন প্রোডাক্টস বেশি হয়, এই যে এগুলো গিয়ে ইলেকট্রোপোর্টের সাথে লেগে যায়, লেগে গিয়ে ইলেকট্রোপোর্টিনকে কাজ করতে দেয় না। এই জন্য ডায়াবেটিসে অ্যানিমিয়াটা ইজ মোর কমন দেন দি আদার নন ডায়াবেটিক সিকেডি। থ্যাংক ইউ স্যার। প্রফেসর আইব আলী চৌধুরী স্যার কি আমাদের সাথে জয়েন করেছেন? আমি দিলীপ রয় দুজন দেখতেছি, এটা কি দিলীপ রয় স্যার নাকি এখানে স্যার আপনার লিংক? আইব আলী স্যার যদি জয়েন করেন আমাদের সাথে অংশগ্রহণ করলে আমরা খুব খুশি হব। আইব আলী স্যার মনে হয় জয়েন করেন নাই, করলে দেখতাম চেহারা। না স্যার, দিলীপ রয় দুজন দেখতেছি তো এই জন্য বললাম স্যার। অন্য কেউ হয়তো না স্যার, আপনার লিংক যদি স্যারের সাথে শেয়ার করেন তাহলে স্যার। ওকে, ডাক্তার নাইনা, আপনার কোশ্চেনটা আমি একটু নেই। উনি একজন নেফ্রোলজিস্ট, আরেকজন ব্রিলিয়ান্ট ফিজিশিয়ান। ওকে ডাক্তার নাইনা। জি, আসসালামু আলাইকুম স্যার। অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের দুইজন শিক্ষককে এত সুন্দর প্রেজেন্টেশনের জন্য। আমাকে কি শোনা যাচ্ছে? দিলীপ স্যার শুনতেছেন তো না? শুনতেছি। জি স্যার, আমার প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা সিকেডি অ্যানিমিয়া ম্যানেজমেন্ট ইজ রিয়েলি চ্যালেঞ্জিং স্যার। আমার প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে স্যার, যখন ফেরিটিন আমরা বেশি পাবো, সেই ক্ষেত্রে তো স্যার সিকেডি পেশেন্টকে আমরা ডেসফেরোক্সামাইন বা এগুলো দেই না, বা আমরা দিতে ভয় পাই স্যার। সেই ক্ষেত্রে এই যে এক্সট্রা ফেরিটিন যখন স্যার 1000 বা এই ধরনের হবে, এই জিনিসের ম্যানেজমেন্টটা কিভাবে হবে স্যার? প্রথম প্রশ্ন এটা। আর দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, প্রথম প্রশ্নের আনসার দিয়ে নেক ডাক্তার নাইনা। জি জি প্রফেসর দিলীপ রয়। আমার মনে হয় আমাদের এখানে ডেসফেরোক্সামাইন ইউজ করার প্রয়োজন পড়ে না,
কারণ আমরা যখন আয়রন ইউটিলাইজেশন শুরু হবে তখন এটা ফেরিটিন ইউজ হয়ে যাবে। আয়রন ইউটিলাইজেশনের জন্য এখানে আমরা কি ইউজ করবো সেটা হলো আমাদের কথা, হাউ ক্যান আই ইউজ মানে ইউটিলাইজ দিস আয়রন। পেশেন্ট তো অ্যানিমিক কিন্তু তার ফেরিটিন বেশি, জি ইট ইজ স্যার, নট, তাই না? আমাদের জি যেমন স্যার, আমাদের থ্যালাসেমিয়াতে যেটা হচ্ছে যে কন্টিনিউয়াসলি তার ফেরিটিন তৈরি হচ্ছে, রেড সেল ব্রেকডাউন হচ্ছে, কিন্তু আমাদের এখানে যদি আমরা আয়রনকে ইউটিলাইজেশন করতে পারি তাহলে আমাদের ফেরিটিন কমে যাবে। এবং আয়রন ইউটিলাইজেশনের জন্য মনে করেন আমরা যদি দেখা যায় যে প্রেজেন্স অফ ইনফ্লামেশন অর হাই হেপসিটিন লেভেল, এখানে যদি আমরা HIF বা রক্সাডুস্টার, প্যারাডুস্টার এগুলো যদি ইউজ করতে পারি, দেন আয়রন উইল বি ইউটিলাইজড। আয়রন ইউটিলাইজড হলে কিন্তু ফেরিটিন লেভেল করতে পারবো। সবচেয়ে বড় মনে রাখতে হবে যে আমরা এই পেশেন্টকে আর আয়রন লোড দিব না, আইদার ওরাল অর ইন্টারভেনাস। মোস্ট অফ দ্য টাইম দেখা যায় যে আমরা ফেরিটিন না মেজার করেই পেশেন্টকে IV আয়রন দিতেছি অথবা ওরাল আয়রন দিতেছি। তো ইট ইজ বেটার টু ইউজ ফেরিটিন, অ্যান্ড ইফ ফেরিটিন ইজ হায়ার প্লিজ স্টপ অল সোর্টস অফ আয়রন সাপ্লিমেন্টস অ্যান্ড ইউজ ইফ পসিবল HIF বা ওই রক্সাডুস্টার গ্রুপের ড্রাগ ইউজ করেন, দে উইল ইউটিলাইজ দ্য আয়রন। ধন্যবাদ স্যার। স্যার আরেকটা প্রশ্ন, আমাদের তো সিকেডির পেশেন্টদেরকে আমরা বিভিন্ন ধরনের ফসফেট বাইন্ডার এবং আয়রন সাপ্লিমেন্টেশন দুইটাই দেই স্যার। স্যার যেমন আজকে বললেন যে স্যার আমরা খাওয়ার 2 ঘন্টা পরে আয়রন দিতে পারি, আর অথবা স্যার আমরা যদি বাইন্ডার 3 বেলায় দেই, যে নন ক্যালসিয়াম কন্টেনিং বা ক্যালসিয়াম কন্টেনিং, তাহলে সেই ক্ষেত্রে স্যার মানে আমরা স্পেসিংটা কিভাবে করব স্যার? বাইন্ডার আয়রন তো আর আমরা বাইন্ডার, আমরা অলওয়েজ উইথ ফুড দেই, হ্যাঁ, কারণ আর আর আমরা এটাকে যদি 2 ঘন্টা পরে দিই তাহলে সেই বাইন্ডারের ইফেক্ট আর থাকবে বলে মনে হচ্ছে না। কিন্তু আমরা তাহলে স্যার বাইন্ডার, 2 ঘন্টা পরে দিব। হ্যাঁ বাইন্ডার কিন্তু অলওয়েজ আমাদের উইথ, হ্যাঁ সেটা বুঝছি স্যার, উইথ ফুডই দেই স্যার, কিন্তু তখন আয়রনটার স্পেসিংটা তাহলে স্যার খাবার 2 ঘন্টা পরে দিলেই তাহলে স্যার হ্যাঁ হ্যাঁ, ভালো এনশিওর যেমন করা আমরা যাবে। ক্যালসিয়ামের ব্যাপারে, ক্যালসিয়াম কিন্তু আয়রন সাপ্লিমেন্ট, ক্যালসিয়াম সাপ্লিমেন্ট যখন দেই তখন কিন্তু আমাদের খালি পেটে বা খালি খাওয়ার পরে পেটে, হ্যাঁ, দিতে হবে। আর হ্যাঁ, যখন দিব বাইন্ডার হিসেবে তখন উইথ ফুড দিতে হবে আমাদের। আর স্যার রেটিকুলো এন্ডোথেলিয়াল ব্লকের ক্ষেত্রে তো স্যার রোক্সাডুস্টেট ইরিথ্রোপয়েটিনের চেয়ে অনেক ভালো বেশি কাজ অনেক করে। ভালো বেশি কাজ করে এটি। জি জি, থ্যাংক ইউ স্যার, ওকে, থ্যাংক ইউ। প্রফেসর প্রদীপ দত্ত স্যার, ডক্টর নাইনার কোশ্চেনে আপনি কোনো কমেন্ট করবেন কিনা? ওই দাদা যেটা বলছে ওইটাই আর কি। আসলে ওই একটা জিনিস আমি সোজাভাবে মনে ভুলে যাইতে বারবার, এই জন্য মনে থাকে না, এই জন্য আমি সোজা করে মনে রাখছি। সেটা হলো অ্যাবসলিউট আয়রন ডেফিসিয়েন্সি মানে আয়রনও কম, ফেরিটিনও কম, ট্রান্সফারেন্স স্যাচুরেশনও কম। আর এটা হলো অ্যাবসলিউট আয়রন ডেফিসিয়েন্সি। আর ফাংশনাল আয়রন ডেফিসিয়েন্সি হলো আয়রনও কম, ট্রান্সফারেন্স দুটাই সেম, কিন্তু সিরাম ফেরিনটা নরমাল থাকতে পারে অথবা রেজ থাকতে পারে। রেজ থাকতে পারে। রেটিকুলো এন্ডোথেলিয়াল ব্লকের যখন হবে সিআরপি বেশি, আয়রন কম, ট্রান্সফারেন্স স্যাচুরেশন কম, কিন্তু ওটা খুব বেশি, সিআরপিটা খুব বেশি, বেশি থাকে, এত বেশি সিআরপিও হলে বেশি তখন থাকবে। এটা নরমাল থাকবে না। জি স্যার। ফেরিটিন কিন্তু অনেক বেশি হয়ে যাচ্ছে এটা। এবং ইভেন বলা হয় যে দাদা যেটা বলছে 700 মিলিগ্রামের উপরে, ন্যানোগ্রামের উপরে গেলে নো আয়রন। আপনি আগে ঠিক করেন, তখন আপনি একটা সিআরপি করেন। এটা তো ইজি একটা সিআরপি করাটা, আমরা তো এটা এগুলো করি না, মানে সিআরপি আমরা সব ক্ষেত্রে করি ফেলি, কিন্তু এই ক্ষেত্রে সিআরপি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এটা দিয়ে আপনি ইনফরমেশন আসে কি নাই বুঝতে পারবেন। ওকে ডক্টর নানা, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। ডক্টর এম এ মতুইন একজন অত্যন্ত ব্রিলিয়ান্ট কার্ডিওলজিস্ট। ওকে ডক্টর এম এ, আমরা সব সেক্টর থেকে একটু একটু শুনছি আজকে। ডক্টর এম এ মতুইন। থ্যাংক ইউ এহসান ভাই, শোনা যাচ্ছে? ক্লিয়ার, লাউড এন্ড ক্লিয়ার ভাই, বলেন। আমি আসলে দুই স্যারকে অনেক থ্যাঙ্কস জানাই যে স্যার এত সুন্দর কি ব্রিলিয়ান্টলি জিনিসগুলো বলছেন। আমি এখন বদর হাসপাতালে এই প্রদীপ স্যার যে বলছিল যে আমরা সিবিসিতে আসলে ওই যে হিমোগ্লোবিন, TCDC এগুলোর বেশি কিছু দেখতে চাই না, কিন্তু আমরা যখন ওইখানে আসলে দেখি, দেখা গেল যে কারো যদি MCB এবং MCSC টা কম পাওয়া যায়, সেক্ষেত্রে মেজরিটি ক্ষেত্রে যদি আমরা সিরাম ফেরিটিনটা করি, যেমন আমাদের হসপিটালে কিন্তু সিরাম ফেরিটিন করা যায়, অন্যত আমরা ট্রান্সফারেন্স স্যাচুরেশন করতে পারি না। তো সেক্ষেত্রে আমরা ফেরিটিন যখন কম পাই, সেক্ষেত্রে আমরা হয়তো স্যার আয়রন সাপ্লিমেন্টেশনে যাই। তো আয়রন সাপ্লিমেন্টেশনটা আমরা, যেমন আমার একটা পেশেন্ট এখনো খেয়াল আছে, তার ফেরিটিন লেভেল পাওয়া গেল 3, তো তাকে আমরা 2 ডোজ এই আয়রন IV আয়রন দেওয়ার পরে তা হয়ে গেল 700। তো এই ক্ষেত্রে স্যার, প্রদীপ স্যার একটা কথা বলছিল যে প্রথমে আমরা 3 মাস ওরাল দিয়ে পরে IV তে যদি রেসপন্স না হয় না যাওয়ার জন্য। তা আসলে স্যার
এই ফেরিটিন লেভেলটা আমরা কততে পাইলে প্রথমে আয়রন আইভি দিব না ওরাল দিব? আর ট্রান্সফারিন স্যাচুরেশন তো স্যার সবসময় অ্যাভেলেবল না, সবাই অ্যাফোর্ডও করতে পারে না। আমরা যারা স্যার জেলা উপজেলা কাজ করি আসলে আমরা হয়ে গেছি স্যার পুয়ার ম্যানস ডক্টর, সবাইকে আমরা এই ফেরিটিনও করাইতে পারি না। তো অনেক সময় দেখা গেল শুধু এই একটা সিবিসি দেখেই আমাদেরকে দিয়ে দিতে হয় স্যার। এই ক্ষেত্রে ফেরিটিন লেভেলটা স্যার আসলে কত পেলে আমি ওরাল দেব, আর এরপরে স্যার কত পেলে স্যার আমি আইবি দিব? কারণ ওরালে আবার স্যার কমপ্লায়েন্সের একটা ব্যাপার আছে স্যার, ওরা খেতেও চায় না। 3টা-4টা করে যদি দিনে দেওয়াও হয়, এক্ষেত্রে কত পেলে স্যার আইবিটা দিব স্যার? এটা হচ্ছে আমার ফার্স্ট কোশ্চেন স্যার। ওকে, আপনি ফার্স্ট কোশ্চেন না থাকে প্রদীপ স্যার, আপনি ফার্স্ট কোশ্চেন আনসারটা যদি দিতেন ডাক্তার মতিনের। আচ্ছা, এই উনি তো ঠিকই বলছে, আসলে আমাদের দেশে তো অনেকে করতে পারে না। আবার অনেকে যে আয়রন প্রোফাইল বলতে যে তিনটা বুঝায়, যে টিস্যাট, ট্রান্সফারেন্স স্যাচুরেশন প্লাস ফেরিটিন, এই দুইটা জিনিসই লাগে কিন্তু আসলে। যেমন ট্রান্সফারেন্স স্যাচুরেশন আর হলো ফেরিটিন, বইতে একটা কথা লেখা আছে, when ferritin level is less than 45 nanogram, it is definitely absolute iron deficiency. এটা তার কোনো সন্দেহ নাই, 45 এর যদি নিচে হয়। আমার কাছে ওনার কেসটা মনে হচ্ছে প্রথম রিপোর্টটা ভুল ছিল, আমার কাছে কিন্তু এরকম মনে হচ্ছে থেকে হঠাৎ করে 700 হয়ে যাওয়াটা, এটা সেকেন্ড টাইম একটু ভেরিফিকেশন দরকার। এটা আমি দুইটা ডোজ দেওয়ার পরে এরকম হয়ে যাওয়াটা আমার কাছে খুব অস্বাভাবিক লাগতেছে। তো এই জন্য বলতেছি দি রিপোর্ট মে বি রং অর মে নট বি রং, আমি ঠিক এটা বুঝতেছি না, কারণ মানুষের শরীর তো, এটা তার ইঞ্জিন না যে বলে দিলে হয়ে গেলাম। তো এটা হলো এই যে ফেরিটিন লেভেল 45 এর নিচে যদি হয়, ইট ইজ ডেফিনেটলি আয়রন ডেফিসিয়েন্সি। এবং সব স্টাডি বলছে আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া যদি কোনো ইনফেকশন থাকে তখন আয়রনটা একটু হোল্ড করতে হয়। অন্য কোনো ক্ষেত্রে ওরাল আয়রনের কোনো কন্ট্রাইন্ডিকেশন নাই। আমরা যেটা করি, আয়রনটা ওদেরকে ভাত খাওয়ার পরে খাওয়াই দিই। আমরা যদি খাওয়ার 2 ঘন্টা পরে দিই, খালি পেটে দিলে আমাদের দেশের মানুষের কেন যায় আবার নসিয়া আরম্ভ হয়ে যায় আমি জানি না। প্রায় রোগীকে দিয়েছে খালি পেটে, যে বলছি নসিয়া। আমি রিসেন্টলি মানে ধরো না 1-2 মাস আগে একটা স্টাডি দেখলাম, এটা দিল্লিপ দেখছেন মনে হয়, সে স্টাডিতে বললো যে ওই আয়রন ট্যাবলেটটা সকালে ঘুম থেকে উঠে একটা ভিটামিন সি ট্যাবলেট 250-500 মিলিগ্রামের সাথে দিলে নাকি এই সাইড এফেক্টটা হয় না। এবং আমি কয়েকটা রোগী দিলাম, ওই কথাটা শুনে দিলাম, ইট হ্যাপেন, হয় নাই কিন্তু তার নসিয়া হয় নাই, বমিটিং হয় নাই, যে খালি পেটে সকাল উঠছে ওই 200 মিলিগ্রাম একসাথে উইথ 1 ভিটামিন সি লেভেল 500 মিলিগ্রাম হয়েছে। আমি কিন্তু এটা কোনো এক্সপ্লেনেশন দিতে পারবো না, ওরা ওইটা এক্সপ্লেনেশন দেয় নাই, আমি খুঁজেও পাইনি এক্সপ্লেনেশনটা কেন দিছে, কিন্তু ওরা খালি পেটে দিছে। তো আমি যেটা বলি সবসময় যে খাওয়ার 2 ঘন্টা পরে দেয়, খালি পেটের কথা মাথার মধ্যে আনিয়ে না। এবং ইট শুড বি ওরাল, এটা যত ফেরিটিন লেভেল যেটা হবে ইট শুড বি ওরাল। এটা যদি এখন আপনি ফেরিটিন, আপনি আয়রন ট্যাবলেট দেওয়ার কতদিন পরে আবার আপনি ফেরিটিন করবেন, ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আপনি আবার কতদিন পরে, আপনাকে 2 সপ্তাহ পরেই করতে হবে, কারণ তো আপনাকে রেটিকুলোসাইট স্টিমুলেশন হতে 7 দিনের বেশি লাগে না, 7 to 14 days। তো আপনাকে এটা 2 সপ্তাহ পরে আবার ফেরিটিনটা করা উচিত। ফেরিটিনটা করে আপনি যদি দেখেন যে না ওরাল আয়রন রেসপন্ড করতেছে না, তাহলে এটা কোনো অন্য কোনো ব্যাপার হবে, এটা আয়রন ডেফিসিয়েন্সি না। ওকে ডাক্তার মতিন, নেক্সট কোশ্চেন প্লিজ। নেক্সট কোশ্চেন হচ্ছে অ্যাজ এ কার্ডিওলজিস্ট বা আমাদের যে সিকেডি পেশেন্ট গুলা, এইগুলা তো স্যার অনেকের হাইপারটেনশন থাকে, অনেকে দেখা গেলো যে 3-4টা ড্রাগও লাগছে, হাইপারটেনশন কন্ট্রোল হচ্ছে না। তো আমি যদি তাকে স্যার এই ইরিথ্রোপয়েটিন সাপ্লিমেন্টিং এজেন্ট, স্টিমুলেটিং এজেন্ট এগুলাতে যদি যাই, আমাকে কি স্যার হাইপারটেনশন কন্ট্রোল করে তারপরে দিতে হবে নাকি স্যার, বা কোন ব্লাড প্রেশার লেভেলে গেলে আমি তাকে এটা দিতে পারবো স্যার? দিলীপ স্যার। অ্যাকচুয়ালি হাইপারটেনশন লেভেল কন্ট্রোল করে দিতে হবে না, আপনি দেখতে হবে যে আপনার হাইপারটেনশন তো আপনি এমনিতেই কন্ট্রোল করবেন, আপনি ইরিথ্রোপয়েটিন দেন বা না দেন, হাইপারটেনশন কন্ট্রোল করবেন। আর ইরিথ্রোপয়েটিন দিয়ে আপনি ফলো করবেন যে আপনার ইরিথ্রোপয়েটিন দেওয়ার পরে পেশেন্টের হাইপারটেনশন ডেভেলপ হচ্ছে কিনা। যদি পেশেন্টের হাইপারটেনশন ডেভেলপমেন্ট, আইদার ইউ হ্যাভ টু ইনক্রিজ দ্য অ্যান্টি-হাইপারটেনসিভ ড্রাগ ডোজেস, অর যদি মনে করেন যে আপনি হাইপারটেনশন সিভিয়ার হয়ে যাচ্ছে, দেন ইউ হ্যাভ টু রিডিউস দ্য ইরিথ্রোপয়েটিন স্টিমুলেটিং ডোজেস। না স্যার, বোঝা গেল যে প্রথম সেটিং এ আমরা বেশি পেলাম স্যার, যে প্রথম সেটিং এ তো আমাদের সব পেশেন্টেরই বেশি, আমাদের সিকেডি পেশেন্ট সবারই বেশি, বাট উই হ্যাভ টু কন্ট্রোল দ্য ব্লাড প্রেশার এন্ড উই হ্যাভ টু ফলো কন্ট্রোল দ্য ব্লাড প্রেশার। পরে দিব স্যার? না স্যার, কন্ট্রোল আসার পরে, কন্ট্রোল আসার পরে দিব, কিন্তু কন্ট্রোল আসার আগে আমরা আয়রন দিয়ে ট্রাই করি। বাই দিস টাইম আমরা ব্লাড প্রেশার কন্ট্রোল করে আমরা যদি ইসা দিই তাহলে ভালো হয়। কিন্তু হাইপারটেনসিভ পেশেন্ট ইসা দিলে যে হাইপারটেনশন হয়ে যাবে এমন কোনো কথা নাই, কিন্তু হাইপারটেনসিভ পেশেন্টকে আমরা ইসা দিতে পারি,
কিন্তু আমাদের ব্লাড প্রেশারটা দিকে আমরা মনিটর করতে হবে, উই হ্যাভ টু কন্ট্রোল দ্য ব্লাড প্রেশার। দরকার হলে ব্লাড প্রেশারে অ্যান্টি হেপাটাইটিস এজেন্টস আমরা একটা দুইটা বাড়াবো। আরেকটা হচ্ছে স্যার লাস্ট এটা, যে যাদের এস্টাবলিশড ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ আছে জি, তাদের ক্ষেত্রে তো স্যার আমরা এই ইসা চয়েস করব না স্যার ওই যে রক্সাডোস্টেট চয়েস করব? এরকম তো কোনো এখানে রক্সাডোস্টেট তো লং টার্ম নাই, এক্সপিরিয়েন্স নাই। এক্সপিরিয়েন্স ইজ উইথ ইসার এক্সপিরিয়েন্স যত লম্বা, আমাদের রক্সাডোস্টেটের এক্সপিরিয়েন্স ভেরি শর্ট, কাজে এখনো বলা খুব মুশকিল। কিন্তু আমরা যদি কার্ডিওভাস্কুলার মেজর কার্ডিওভাস্কুলার ইভেন্টস বা মেজর কার্ডিওভাস্কুলার ইভেন্টস প্লাসের দিকে তাকাই, তাহলে দুইটার মধ্যে খুব বেশি পার্থক্য দেখা যায় না। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ডক্টর মতিন। আমি ডক্টর ইকরামকে অ্যালাউ করছি। ডক্টর ইকরাম, এটাই লাস্ট লাইভ কোশ্চেন, আর তারপর একটা দুটো কোশ্চেন নিব, কারণ সারা রাতে শেষ হবে না। ওকে, ডক্টর ইকরাম। Thank you, sir. Can you hear me, sir? Yeah. Clear. Thank you, sir, for brilliant presentation, sir. I have a question regarding, sir, as the CKD patient taking many drugs and there are cardiovascular disease and other comorbidities. Is there any serious drug interaction with the HIF stabilizers? At present, there is no mention about any drug interactions. Yes. I don't know. Yeah. ওকে, প্রদীপ স্যার কিছু বলবেন? না, এটা ওই এইচআইভ স্টিমুলেটর মানে ওই দাদা তো বলছে ওই ক্যান্সার দিলে আপনি ক্যান্সারের ক্ষেত্রে আপনি ওটা তো ড্রাগ ইন্টারাকশন না। আর আমি এটা ড্রাগ ইন্টারাকশন, ড্রাগের কোনো ব্যাপার নাই। কিন্তু আরেকটা ব্যাপার যেটা আমি বলি মেইন কনসার্ন, যেটা আপনি যে ডায়াবেটিক পেশেন্টকে এটা দিতে যান, আপনি আল্লাহর ওয়াস্তে চোখটা দেখবেন। হ্যাঁ, আমি বলি যে এটা মাস্ট, আপনি চোখ দেখে যে ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি পান ওকে দেবেনই না, হোয়াট এভার মেবি ইন্ডিকেশন। আপনি ডায়াবেটিস রোগীকে যদি এইচআইভ দিতে যান, you should do the fundoscopy, and if there is retinopathy, never use the HIV stabilizer. এটা একদম প্রথম কথা, একদম এটা মনে রাখতে হবে। আরেকটা জিনিস আমি দেখছি, দুই তিনটা আমি প্রেসক্রিপশন পাইছি যে এডিপিকেডি তে দিয়ে ফেলতেছে। হ্যাঁ, এডিপিকেডি বলেই দিস ইজ কন্ট্রাইন্ডিকেটেড। পলিসিস্টিক ডিজিজে আপনি দেবেনই না। এই দুইটা জিনিস আপনাকে সবসময় মনে রাখতে হবে। কিন্তু আমার এখানে আমি একটু দিলীপদের কাছে জানতে চাই, আপনি দাদার ওপিনিয়নটা কি এই জিনিসে? আমি দাদার কাছে ওপিনিয়ন দিতে যাচ্ছি যে এটা আমি এমন একটা পেপার পড়ছি, আমি এই জন্য বেশি পেপার পাইও নাই না। এটা হলো whether you use the short acting EPO or long acting EPO, which will be the first choice. এক নম্বর পয়েন্ট, যেটা জাপানে যে স্টাডি এরা শর্ট অ্যাক্টিং এর ফেভারে বলে গেছে, কিন্তু ওরা বলছে লং অ্যাক্টিং গুলো অনেক কার্ডিয়াক ডেথ, অনেক রেডেড। আপনার ওপিনিয়নটা কি, এক নম্বর? আর দুই নম্বর যে জিনিসটা আমি জানতে চাচ্ছি সেটা হলো আপনার আচ্ছা এইটার আগে উত্তর দেন, তারপর ওইটা আমি মনে করি আমি একটা পয়েন্ট না, লং অ্যাক্টিং ইপোতে বলছে যে ওরা যে there is increased adverse cardiac events is more than the short acting events. আবার কেউ কেউ বলে যে short acting এ there is very variation in the hemoglobin level which may be harmful. কিন্তু long acting এ there is no variation. মনে করেন আমরা যদি মিরসারা ইউজ করি once a month, there is a constant hemoglobin level. তো দুইটারই দুই দিকে ওপিনিয়ন আছে, কিন্তু কিছু কিছু স্টাডি দেখাইছে যে লং অ্যাক্টিং গুলাতে there is more major adverse cardiovascular events. তাহলে আমরা শর্ট অ্যাক্টিং দেওয়াই ভালো আমাদের জন্য। শর্ট অ্যাক্টিং দিতে গেলে তো আবার রোগী ঝামেলা হয়ে যায়। এটা কিন্তু স্টাডি খুব বেশি নাই, এই জন্য না, স্টাডি বেশি নাই। পাইছেন কিনা কিন্তু ঠিক আছে। আর সেকেন্ড প্রশ্ন আমার মনে আসতেছে না, আমি স্যার আসলে লাস্ট কোশ্চেনে চলে যাই। বেসিক কোশ্চেন স্যার, why ferric citrate iron is claimed to work better whereas we know iron is to be in ferrous form for absorption? আবার সেই ঘুরে ফিরে স্যার আয়রনে কিন্তু ঘুরতেছি। প্রদীপ স্যার যদি আবার একটু বলেন ফেরিক সাইট্রেট আর ফেরাস ফর্মের ব্যাপারটা। এই যে আমরা যেগুলো ফেরাস দিই এগুলো কিন্তু ফেরিক হয়ে অ্যাবজর্ব হয়, ফেরাসটা ফেরিক হয়ে অ্যাবজর্ব হয়। আর ফেরিকটা আসলে এটা কিন্তু ফেরিক সাইড একটা বিরাট এটা কিন্তু খুব জিআই টেস্ট করে সমস্যা করে দেয়। হ্যাঁ, এটা কিন্তু ফেরিকটা কিন্তু খুব টক্সিসিটি খুব স্টিমুলেন্ট, এটার জন্য জিআইটির মধ্যে স্টিমুলেন্টের মধ্যে। তো এই জন্যই ফেরিক সাইট্রেটটা দাম কস্টলিও। আপনি যদি মনে করেন যে হাইপার ফসফেটেমিয়া আছে, আবার আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া আছে, ইউ ক্যান চুজ ইট। এবং ফেরিক সাইট্রেটের তেমন কোনো অ্যাডভান্টেজ কিছু পাওয়া যায় না, অ্যাডভান্টেজ নাই। কিন্তু ফেরাস সালফেটে কস্টলি, আপনি যদি দুইটা ড্রাগ না দিয়ে একটা কমপ্লায়েন্স ভালোর জন্য দিতে চান, যে আমি একটু হাইপার ফসফেটেমিয়া আছে ওটার জন্য আমাদের ড্রাগ না দিয়ে আমি ফেরিক সাইট্রেটটা দিয়ে দিলাম,
ওইটাই করি আর কি আমরা সাধারণত, কিন্তু ওইটা নিয়ে কোনো ডিটেইলস আমি পাইনি, ওরকম ভাবে কোনো কিছু না, বলে ওইটার নাই কোনো যে অ্যাডভান্টেজ কিছু নাই। আছে কিনা এটা। স্যার আমরা আর কোশ্চেন আর নিচ্ছি না, শুধু জাস্ট স্যার প্রদীপ স্যারের কাছে আমি তো জাস্ট দুজনের কাছে স্যার একটা জিনিস জানবো, যদি আপনারা এই নিয়ে কথা বলছেন, আপনাদের এক্সপিরিয়েন্সে স্যার আপনার পিটফল আমাদের দেশের পিটফল কি দেখেন স্যার সিকেডি অ্যানিমিয়া ম্যানেজমেন্টে? জাস্ট পিটফলটা যদি স্যার আপনি সংক্ষেপে, জাস্ট যেহেতু অনেক ফিজিশিয়ানরা আছেন তাদের উদ্দেশ্যে যদি একটু বলেন স্যার, হোয়াট আর দ্য পিটফলস? প্রদীপ স্যার পিটফল দুজনেই বলবেন স্যার, হ্যাঁ বলেন। একজন বললেই লাগে স্যার। দিলীপ স্যারই বলেন, প্রদীপ স্যার তো কনক্লুড করবেন। পিটফলস প্রথম কথা হচ্ছে যে আমাদের অ্যানিমিয়া ম্যানেজমেন্টের কেউ কোনো প্রটোকল মেনটেন করি না আমরা। আসলে অ্যানিমিয়া আজকে আসলে হিমোগ্লোবিন এটা পাইলাম, একটা আয়রন দিয়ে দিলাম, তাকে আর ফলো আপ করা, তার ফেরিটিন বাড়তেছে না ফেরিটিন কমতেছে, হিমোগ্লোবিন বাড়তেছে না হিমোগ্লোবিন কমতেছে, হিমোগ্লোবিন টার্গেট কত হইতেছে, আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ফলো আপ করি না। এটা একটা মস্ত বড় পিটফল। 2 নম্বর হচ্ছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা যখন আয়রন প্রেসক্রাইব করি বা আমরা ইসা প্রেসক্রাইব করি বা আমরা কোনো রুগীরই ফেরিটিন বা টিসেট এগুলো আমরা দেখি না, না দেখেই হিমোগ্লোবিন কম আমরা দিয়ে দিলাম। এগুলো হচ্ছে পিটফল। আমাদের পিটফল হলো আমাদের কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হবে। একটা রোগীকে যদি আমরা একটা ওষুধ শুরু করতে হয়, তার বেসিক কিছু ইনভেস্টিগেশন না করে শুরু করা ঠিক না, কিন্তু আমরা সেটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই করা হয় না। হিমোগ্লোবিন কম, আইদার একটা ইসা শুরু করে দিলাম, অথবা একটা এইচআইএফ ইনহিবিটর শুরু করলাম, অথবা আয়রন শুরু করলাম, অথবা আইবি আয়রন দিয়ে দিলাম, ইত্যাদি ইত্যাদি। আর একটা এই যে আইবি আয়রনের ব্যাপারে যে ইনফেকশনের একটা সম্পর্ক আছে, এটা কিন্তু অনেকের মাথায় নাই, যার ফলে দেখা যায় যে একটা পাইলোনেফ্রাইটিসের পেশেন্টকে আইবি আয়রন দেওয়া হয়ে গেছে। এটা না দেওয়াই ভালো। এইগুলাই মোটামুটি পিটফল। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। প্রদীপ স্যার কি আর কোনো পিটফল অ্যাড করবেন? না, আমি আর কি বলতে মানে এখানে শুধু ওই আমি বলি সবসময় এনিমিয়া পেলে এটা মরফোলজিক্যাল ব্যাপারে বাইর করে, হ্যাঁ, এটা বেশি দরকারি। এটা কি মাইক্রোসাইটিক না নর্মোসাইটিক না ম্যাক্রোসাইটিক, এটা বাইরে কেউ ট্রিটমেন্ট দেন, এটা আমরা করি না। এটা যদি বেশি কিছু লাগে না, একটা পেরিফেরাল ব্লাড ফিল্ম, একটা ফেরিটিন, এই দুটো করলেই তো আপনি সবকিছু পেয়ে যান। এটা পেরিফেরাল ব্লাড ফিল্ম, একটা ফেরিটিন, এটা কস্টলিও না, এটা সব জায়গায় অ্যাভেলেবেল, এটা উপজেলাতে হয়। তো এই দুইটা করে প্রথমে আপনি এইটা বাইর করে তারপর ট্রিটমেন্টে যান, এটার আগে আপনি ট্রিটমেন্টে যান। হ্যাঁ, ওইটাই। আর এটা 2 নম্বর হলো সিভিয়ার এনিমিয়া, এইকে ব্লাড না দিয়ে এইসব আয়রন টায়রন যায় না, আয়রন এগুলো দেওয়ার দরকার নাই। সাথের নিচে তাকে তো আগে ব্লাড দিয়ে বাঁচাইতে হবে, কারণ ব্লাড দিয়ে তোলার পরে তারপর আপনি আয়রন অথবা ইয়াতে যান। আর 2 নম্বর 3 নম্বর হয় কি আমাদের ওই আমি কখন দেবো পরীক্ষাটা, আমি তো আয়রন দেওয়ার আগে দিতে হবে পরীক্ষাটা। আমরা তো দিয়ে ফেলে আয়রন টায়রন এইসব আমি ব্লাড দেওয়ার পরে 3 সপ্তাহ পর্যন্ত কোনো আয়রন প্রোফাইল করা যাবে না। ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আপনি ব্লাড একটা দিলেন, তাকে বললেন যে কালকে আপনি একটা আয়রন প্রোফাইল করে ফেলেন, তো এটাতে পুরো রং আছে ভাববেন। ব্লাড দেওয়ার 3 সপ্তাহ পর পর্যন্ত কোনো আয়রন প্রোফাইল করা যাবে না, এটা হলো সোজা কথা। ব্লাড দেওয়ার 3 সপ্তাহ পরে আপনি আয়রন প্রোফাইলটা করবেন। তারপরে আপনি প্রথমে চয়েস উড বি আয়রন, নেক্সট চয়েস ইজ দ্য ইএসএ অর দি এইচআইএফ স্টেবিলাইজার, কিন্তু প্রথম চয়েস শুড বি আয়রন। এটা যদি রেসপন্ড না করে তখন আপনি যান। আর আইভি আয়রনটা এখানে একটা পপুলার হয়ে গেছে, এরা আইভি আয়রনটা বের করে এটা নন নেফ্রোলজিস্টকে দিয়ে দেওয়া হতেছে। নেফ্রোলজিস্টরা কিন্তু খুব একটা ইউজ করে না, নেফ্রোলজিস্ট আইভি আয়রন একমাত্র ডায়ালিসিস ইউজ করে, কারণ নন ডায়ালিসিস ডিপেন্ডেন্ট সিকেডি অথবা পেরিটোনিয়াল ডায়ালিসিস এইসব ক্ষেত্রে আয়রনটা আপনি ওরাল দিতে পারেন, কিন্তু হিমোডায়ালিসিস ক্ষেত্রে আমার মনে হয় প্রত্যেকবারেই যদি আপনি আয়রন দেন আইভি দেবেন, এই কথাটাও মনে রাখতে হবে। আপনি হিমোডায়ালিসিস ক্ষেত্রে রোগীটাকে আয়রন ট্যাবলেট খাওয়াই দিতে চাচ্ছেন, এইটা তো আবার ঠিক না, ও তো কোনো লাভই হবে না, কোনো লাভ হবে না, এটাকে আপনি সেপারেট করে দিতে হবে, এটাই হলো ব্যাপার। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।